Good morning, everyone, and welcome back to our public hearings. Imam, you have the floor if you can offer some prayers, please. Thank you, Chair. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amen. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بحرمة اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد سند العظيم ذو القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of power and might, the creator, the sustainer, the protector of all your creation throughout the whole universe, we continue to ask that you look kindly upon a human being, upon our actions, and do have mercy upon us. Remold us, refashion us, and grant us to obey your laws, your precepts, and your commands. Grant that we love you with all of our hearts, and we love our neighbors as ourselves. Grant that peace and tranquility will reign in every nation of the world, so that each and every one will live in harmony and will live in justice throughout their days in this earthly pilgrimage. We continue to pray for the witnesses that will be before us this day. We pray that you grant them the boldness to speak the truth. Grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. And we continue to pray for the population of this nation, the Gambia, the diaspora, and the international community, that you grant them the extraordinary patience to allow the due process to take its proper course. And you, being the just judge, shall reward each and everyone accordingly. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much indeed, Bishop Odeko. We ended our proceedings yesterday with the joint appearance of our colleagues from Sabah Ngayen. I believe we're continuing with them this morning. Council, if we are, please proceed. Yes, Mr. Chair. Mr. Usher, can you kindly bring in the witnesses? Are they bringing in the baby this morning? Oops. Good morning, witnesses. Welcome back to the TRRC. Yes, today we discussed the context,
that resulted to the dispute that occurred in your village in 2012. Demba waxtaanee nañ xew-xew bi nga xam ne gannaaw gi am na fitna bu mu jur si seen dëkk foofu atum 2012. And we had started going into the incident itself when we had to close for the day. Te commencé woon nañ nag di wax li nga xam ne moo xewoon ci bés boobu noonu ba jamono ji ñoo jeexale jataay. So for today we are going to discuss the massive arrest and detention of the community members of your village, Sabah Njayan. Tey nag dinañ waxtaane ñi nga xam ne ñëwoon nañ jàpp ñu bari ci seen dëkk ba foofu di Sabah Njayan. And the impact of the detention on the community. Akit jàpp boobu nga xam ne moom lañ leen jàpp nag lan loraange la jural waa dëkk ba foofu. So today I'll start with the ladies. Tey nag ma commencé ci jigéen ñi. So Fatou, can you tell us what happened when the PIU officers came to the village after arresting Mr. Toure? Fatou ndax duñ ñu mun a wax lan moo xew gannaaw bu paaraay ñëwee foofu ba jàpp Mr. Toure. Wow. Assalamu alaikum. Jamare. Paaraay de gannaaw bu ñu yóbboo Ousmane. The paramilitaries, when they took Usman, they came to the village, start beating people, they entered to the mosque, and pulling people out and beating them. The women were so scared that some were pregnant. They later lost the pregnancy. They are scared, being scared. Still now they are suffering from it. Till me, myself, and Margaret. That's what scared Margaret still now that she cannot even talk. Some were forced out from their, even their, under their beds, some from the fences. It has gone too deep. Since around 5 o'clock till around 9. Some, they even from Farafenye, they came back. They said that they cannot leave their houses like that. Some our relatives who are in who came to rescue us, they were also arrested along. Since in the evening till night, they were arresting people. Even our husbands who were at the heart, they were also arrested and beaten. Thank you very much, Fatou. You mentioned several things. You said there were some men praying. And they dragged them from the mosque and arrested them. Can you tell us how that happened? When they took Usman already, some followed him, but they couldn't reach to him. They called, they said that the paramilitaries were coming. We are asked to sit in our houses. All of us who were standing outside, we are all taken out inside. They came to the houses and picked people from there. Some, they were even dragged from behind Alaji Usay. The men that were dragged from the mosque, what were they doing there? They were praying. So was it during the course of the prayers that they were removed from there and arrested?
Wow. Yes. You also mentioned that people were being forced out of their houses and beaten and arrested. wax ngay tamit ne am na ñoo xam ne dem nañ dugga ba ci seen biir néeg yi fekka leen fa jàppaleen yóbbu leen. Can you tell us about anyone you saw being beaten from their house and dragged and arrested? ndax di ñu mun a wax kenn koo xam ne yow gis nga ne fekk nañ ko biir néegam jàppa ko dóor ko yóbbu ko. suma jëkkër sax. My husband. suma jëkkër sax biir néegam lañ ko jëlee. My husband was even arrested inside his own house. So your husband was arrested from his house? sa jëkkër dañ ko jàppee ci biir néegam. Wow. Yes. Was he beaten during the course of the arrest? dañ ko jàppa dañ ko doon dóor. dañ ko dóor. He was beaten and told him that you were hiding. Even my co-wife was even arrested inside her house. Was your co-wife beaten? Yes, she was beaten. Can you tell us what the PIU officers were using to beat them when they were arresting them? That is your husband and your co-wife. ak sa wujja bi paaraay ñëwee di leen dóor lan lañ doon jëfoo di leen dóor xam nga lan lañ jëloon doon leen ko dóoree eti paaraay They are batons. So they were, can you tell us how many PIU officers came to arrest your husband and your co-wife? ndax xam nga ñaata para ñoo ñëwoon di jàpp si sa jëkkër ak sa wujja loolu kay moom ndax dañ bëri woon dañ jaxasoo woon ak police. I didn't know. I cannot say because they were many, because they were mixed up with the police. How about you? What happened to you? yow nag lu la ci dal. man ma boot ba ma jëlee sama gune gi boot ko dem ci geneen kër gi ñu dendat man njaañeen lañ ma jëlee. I was arrested from Giant. I was putting my baby on my back. booba maa ngi boot sa pentu góor ñu ne ko wax Keba Touré yaay bàyyi Ousmane Ndiaye mi lañ ko tuddee moom laa yóbbaale woon ca police ga. I was carrying my baby, named after Ousmane Touré's father. How old was your baby? That is, if you can tell us. sa doom jooju nga doon boot xam nga ñaata at la toll woon jamono boobu. jamono ba ak léegi. jamono ba nga ko doon boot noonu. jamono ba ma ko doon boot. waaw ñetteel xatam la woon. ñaata. ñetta. booba mën naa fer maa ngi làq ñeenti weer. xam bu bool noonu ci police gi la dañuy. Then I was even pregnant, and I lost that pregnancy from that end because the baby was almost 3 years. So man na fer waaye xam nga ñun suñ kët fa ñoo yéex a feral fekk booba maa ngi xam ba yore ñeenti weer bool ci police gi la commencé ba ma tiitaange gi jàppere la bit bi commencé da tuur. I lost the pregnancy whilst I was arrested. So you were 3 months pregnant when the incident occurred, and you had with you your 3-year-old baby. 4 months pregnant. 4 months pregnant. 4 months. I need her to confirm it. So mu ne ndax jamono jooju daa ngi ëmboon ñeneenti weer sa ëmba bi toll woon na ci ñeenti weer. Waaw. Yes. And she was with her 3-year-old baby. mu ne te bi nga ëmba noonu yaa ngi amee woon sa doom ju toll ci ñetti at. Waaw Keba Touré. So you were arrested along with your 3-year-old baby. te boobu yaa ngi amee woon sa doom ju am ñetti at. Waaw. She was arrested along with her 3-year-old baby. biñ laa jàppa dañ la jàppandoor ak sa doom jooju toll woon ci ñetti at. ak li fer sax li fer ñu da ko wax Adama Touré dama ànd ak moom ba ci buntu oto ba police bi xaajale ma ak moom nii na ma kii du dem ki nga boot rek moo war a dem ma ne leen kii ku ma ko fee wëccal ñu ne ma neex te bu kii jàpp ko waaye moom du dem Adama ci buntu oto bi la dëppee. The other one was the other infant. I was separated from him the moment I was about to board the vehicle. They said I should not take him along. I said no, I have nobody to leave this baby with. They said no. Even if we told the highness will eat him, he cannot go. You were separated from your kids at that point, and they asked you to go with them. mu ngi mel ni dañ la xaajale ak sa benn doom nga ànd ak kenn ki dem. Waaw. Yes. Margaret, can you tell us what happened to you in your case when the PIU arrived in the village? Margaret, yow nag di ñu mun a wax lan moo la daloon bi paaraay ñëwee foofu seen dëkk bi. Waaw. Yes.
Man ëmboon naa ci. Then I was even pregnant. Bi ma ëmbee boobu bi ñee dem. When we were going, Kon bi ma ëmbee bi balaa ñee fekk foofu noonu. before they met us there, Xam nga nit ki soo koy jël. human being, when you are arresting him, Danga koy jiital ndànk. you have to take it easy. Waaye nga jël ko. But you just arrested her like that. Jëleewu la ko neex neex. You force her. Nga jëlee ko naqari. You force her. Ñun yëguñ ci dara. And we were not even aware of anything. Ñu jël la dala bëlëf noonu. You were just dragged and forced. Te yow yaa ngi ëmb. And then you were pregnant. Léegi buñ ñu defee noonu ñu dugal ñu si jàpp ñu dañuy dàq noonu ba dem si moto bi. We were dragged until we reached the vehicle. Ñu em ñi foofu noonu. And we were boarded Yóbbu ñu si police bi. and taken to the police. Can you tell us how long you were in your pregnancy? Di ñu mëna wax ëmba boobu nga xam ne yaa ngi ko ëmboon ci ñaata weer la tollu woon? Juróomi weer. 5 months. Waaw. Was it quite visible that you were pregnant at that point? Ndax ëmba bi feeñoon na? Waaw. Yes. So the officers that were arresting you saw that you were clearly pregnant. Para yooyu biñ la ñëwee di la jàpp noonu biñ la gisee xamoon nañ ne yaa ngi ëmba. Am nañ ko kay. Yes, they knew it. And yet in that state of your pregnancy, you were being forced and pushed around. Ak niñ la gisee noonu xam ne yaa ngi ëmba yëpp ñu dal di la forcer yóbbu la. Waaw. Yes. Jëleewuñ ñu da jëleebu kii. It was not. Dañu topp rek dañuy kiyal. It was not easy. We were forced. Duun man rek nag man da si sama biir dëñ. It was not only me that suffered the miscarriage. ñi si dëkk ba si seen biir dëñ na si muy juróom benn nit la. About 6 women lost their pregnancies. So 6 pregnant women were arrested on that day. Juróom benn jigéen yu ëmba leen jàppoon bés boobu. Waaw. Yes. Can you tell us what kind of vehicle they put you in when you were being taken away from the village? Di ñu mën a wax bañ leen jàppee di leen yóbbu ban façon moto lañ leen eb? moto yu kii nii yu pick-up bi. Pick-up. How many of you were placed in that pickup? Yéen ñaata nit lañ dugal ci pick-up bi? Ñoom kay dañuy lekk rek di dugal si biir moto bi. We are just. Amatuñ moto bi xem na ni ñu départ déedéet dañuy def ba mu bologé ko. We are just forced and put inside this vehicle, no matter how many people were put in. Thank you very much, Margaret. Jërëjëf Margaret. Fatu, Margaret is just telling us that there were a lot of people that were taken on board a particular pickup. Fatu, Margaret day mu ngi ñoo wax ne am na ay jigéen ñoo xam ne jël nañ leen eb leen ci pick-up. You told us that you were arrested with your 3-year-old. Yow it nga wax ñu ne ñu ngi la jàppandoor ak sa doom ju tollu ci ñetti at. Were you and your child also placed on board the same pickup? Ndax yow yaa ak sa doom jooju yëpp lañ eb ci benn pick-up bi ci benn moto bi. benn oto ci lañ ñu xeeb waaye man fi ma toog sax manuma ko ngëb keneen moo ma ko ngëbal. benn jigéen bu ñoo wax di gay moo ma ngëbal kii Touré waaye man kay fi ma jonkan nii noonu laa jonkane bañ xàgg Farafeñ. We were all boarded in one vehicle, but I even couldn't carry my baby. Another woman carried him for me. Piko wi ñu doon roñee kay boo ñuul ak boo weex ak benn R4 bi moom ñu ngi ko arrêté ca croisement ba foofu lañ ko arrêté. xeeb ci ñi nga xam ne xajuñ woon ci piko boo weex bi. waaw léegi xaaral da ngaa def ndànk ñu mun koo lappatoo. commencé waxal nga ne ñaata oto. piko boo ñuul ak boo weex. White pickup and a black pickup. Boo ñuul ba moro ba newoon ci seen police ga. The black one was with the police. waaw beneen R4 bi nag moom ci croisement ba lañ ko arrêté andi ko mu mottali nit ñi. The other vehicle was break from the other side of the road and they brought it to arrest people along. So there were 3 vehicles that were brought to arrest people. Bon mel ni ñetti moto lañ indi pour jàpp nit ñi. waaw. And depuis takkusaan ba gaxe. And the arresting
starting from 5 p.m. up to 9, around 9. Can you tell us if you were the only one there with your baby among the ones that were arrested? Ding ñu mëna wax ndax yeen ñi nga xamne yeen leen jappo nonu yow rek ya ci andon ak doom ju ndaw. Déere bari na ñoo xamne seen doom yi sabax lañ ko wëcci bu ci guddi gi góor ñu andi ko góor go andi doom ñu dugal la ci sel gi. Góor go andi doom ñu dugal la ci sel gi. There are others who left their babies am na ñoo xamne seen cendant. There are other ladies who left their, other women who left their babies at the village, but later they were brought by their husband, men. And any man who bring any baby, you will be arrested along and put in the cells. You told us that the arrest occurred from 5 to 9. Wax nga ñu ne jappay leen doon jappade def nañ ko takusan bege. And you told us that your co-wife was beaten when she was being arrested. Can you tell us if she sustained any injuries from the beating? There was no injuries, but it was bruises. There were bruises. Thank you very much, Fatu. Margaret, can you tell us if any other women were beaten during the course of the arrest? Margaret, ndax di ñu mëna wax ndax amna yeneen jigéen yoo xam ne biñ leen doon jàpp dañ leen doon dóoraale. Mais ndax am na yeneen jigéen yoo xam ne ni biñ leen doon jàpp ñu ngi leen doon dóor. Wow. Yes. Can you tell us the ones that you saw being beaten, that is the women? Dañ ñu mëna wax yan jigéen nga gis ñu ngi leen doon dóor. Yan jigéen? Waaw. Jigéen ñi dóor neen xoja. They have beaten xoja. Dóor neen jaara. Jaara. Dóor neen góor bokk na si. Jigéen ak Faatu. And Faatu. ak Haram. And Haram. ak Kura. And Kura. ñu daal ñoom moom gis naa leen ñu ngi leen doon dóor. I saw those people being beaten. Wow. And how many people at once did you see beating these women? Léegi nag yéen ñan nga gisoon ñuy dóor jigéen ñooñu? Ci paraay. The paramilitaries. Thank you very much. Fatu, you wanted to add on to what Margaret was saying? Fatu dafa mel da nga bëgg yokka dara ci li Margaret di wax. Can go on. Mën nga ko yokka? Da nga bëgg yokka dara ci li Margaret di wax. I saw you raising your hand. Dafa gis nga ekkati sa loxo mu yaakaar ne da nga am loo bëgg yokka ci li Margaret di wax. Wax na ko ne kura la kay. I was reminding her that there is another one who was beaten called Kura. And all these women were beaten along with the men that were being arrested. Jigéen ñi ñëpp nag dañ leen doon dóorandoor ak góor yi nga xam ne ñu ngi leen jàpp. Jaara ñang de moom ni jàppaate sax ñoom lañ doon dóorandoor. Jaara ñang fii sax ñu ngi ko fi xaañoon. Jaara ñang and Uncle Pate were beaten at the same time and she was wounded. Nijaay Sëriñ moom ci rondal gi lañ ko jëlee sax moom it da ko dóor. Uncle Sering was even pulled from the under the bed and beaten. Yaa Halima Coy ñu ngi ko génnee ci rondalam gi moom itam. Yeah, Halima Coy was also dragged from the bed and beaten up. So people were being removed from where they tried to hide away from the police officers. Bon nit ñi dañ leen doon génne ji fa nga xam ne ñoom ñu ngi doon làqu pour mun a rëcc ci loxo police yi ñu dem rocc leen fa jàppaleen. Can you tell us roughly, that is Fatu, if you can recall, from the group of people you were arrested with, how many people were with you? Ci kuréel yi nga xam ne yéen ñëpp yéen leen jàppandooroon Fatu yaa moom laajte bi. yow yaa mu ne. yow yaa ñiñ jàppandoor yëpp. Ndax mun nga xam lim bi àndandooroon na yow. Loolu kay mënuma ko xam. I cannot remember. Kera daal biñ demee moom. On that day. Bit PlayStation bi fa feesoon del ak jigéen.
People, there were many women at the police station. benn police boo yàlla tooyal xolam daal mu dëkk Balangar moom moo ñu jox ndox ñu naan ñun ñëpp ba mu daj. There was only one good police officer from Balangar waaye nag limite bi moom mënuma ko xam. who helped us and served us water to drink. xam nga ne lu doon roñ takkusaan ba gaye bari na de. But you know that being arresting starts from 5 o'clock till 9. There must be many people there. Thank you very much. And Margaret, can you tell us where you were taken after you were arrested? Margaret, na ding ñu mëna wax biñ leen jappé fuñ leen yobbu? Ñi jappé fañ leen yobbu. Waaw. Ñi jappé ñu ngi tek ci buntu police bi fofu. Ci biir ci kii bi fofu bayal bi. Ban police? Police Farafenni. We were taken to Farafenni police station. Mr. Toure, can you help us clarify the number of people that were arrested on that day and some of the details that were missing from the narrative? I'm sure you were listening. Ousmane Touré ndax di ñu mëna wax nit ñi nga xamné ñom lañ jappon té xamna yaa ngi doon déglu jigéen ñi liñ doon wax nettali biñ wax lu ci manki rek ndax di ñu ko mëna fatali. Waaw suma ñëwé ci ñaata nit lañ jappon. When we are talking of how many people were arrested, ma doon né ëppoon na juroom ñaar fukki nit daal. There are more than 70 people. Waaye xam nga biñ leen lélé man ñu ngi ma def ci biir cell bi. When they were being brought in, I was already inside the cells. Waaye léeg-léeg tam damay xool ci palanteer bi. Sometimes I peep from the window. Damay gis ci kaw tali bi ci guy gi. I usually see on the highway near the baobab tree. Ñu bari ñu ngi foofu. There were many people there. Gis naa ci gannaaw fu ñu def jigéen ñi. I saw it out at the back. I also saw women there. Ni police doon defante ak ñoom. And what the people were doing to them. Even ci station bi sax. Even inside the police station. Dañ doon harass jigéen ñi ci lu bon. They've been harassed. Loolu moom méttoon na ma trop ci fi ma nekkoon time boobu. I was very, very vexed on that. Man cell bi ma nekkoon. The cell I was in. Guddaay bi dafa nekk 2.5 meters ñaari meter ak genn wàll. 2.5 meter long. Yaatuwaay bi dafa nekk 2 meters. And the width is 2 meters. Waaye ñun ñaar fukki nit ak ñett lañ fa dugaloon. But we were 23 in number put in that same cell. Beneen cell bi tam. The other cell. Dugal na fa ñaar fukki nit ak ñetta. There were also 23 people there. Waaye ñoo ñëpp góor lañ nag. But they were all men. So dafa mel ni góor ñi dafa nekk ñeent fukk ak juróom benn. And this means there were 46 men. Thank you very much for that clarification. I would like to go back to a point that you mentioned. You talked about the women being harassed at the station, and you didn't like the way they were being harassed. Police station, but Can you tell us how the women were being harassed at the station? Wow, li ñu wax de mooy yéen da ngeen a jaay jàmbaar. They were telling that you people, you want to show people that you are not afraid of anything. Waaye tey dana leen leer. But today it will be clear to you people. Fekkee Ousmane Touré moo leen jaral lii. If at all because of Ousmane Touré you are doing this, da ngeen ko dana leen leer tey. It will be clear to you people. Balaa ngeen a jógee fii. Before you will leave here, da ngeen xam lu ngeen fay jëlee. You will know what you will take from here. wax yu tiital daal lañ leen doon wax. They were being threatened. Loolu moom ñoom ñu fa nekk seere nañ ko. And everybody witnessed that. Waaw loolu mooy lu ma miin ci harassment. That's what I mean by being harassed. You've already told us that you were kept in the cell. Margaret, can you tell us where you were being kept when you were taken to the police station? Margaret, yow nak bañ la yóbbu police station fuñ la taaj. Duñ ma laaj. Fan lañ la yóbbu woon? Si ëtt bi. At the vicinity of the police station. Ci ëtt bi lañ ma taaj. Can you tell us how many of you were placed in the open area? Yeah, dañ ñu mëna wax yeen ñaata lañ tégon fofu ci ëtt ba. Ñun suñ koñ bi ñëpp. All of us who were in our that street. And were all of them women? Ndax ñoom ñëpp jigéen lañ? Ñëpp jigéen lañ kay. They were all women. Honorable, you raise your hand. You want to clarify the question for us? Honorable, rekati nga sa loxo da nga bëgg leeral fofu. Waaw, ñoom jigéen ñi biñ leen isee. The women when they were brought in. Moto bi daf doon dem di jël di isi.
If you will go and come, go and bring and go back. Police station. If you come to the police station, exit at the backyard there's another exit gate. There's a mango tree there. Under that mango tree, that's where they were placed. All the women were put there. And the children. Some of the women, they were with their small babies. I can remember one woman called Fatou Fai. After the christening of her baby 3 days later, that was when the incident happened. He was sitting with that baby almost 1 week, 3 days. When I appealed to the police officer that she's carrying a small baby, she told me to shut up. So that's the time I forgot that issue. But all the women were placed under that mango tree. All the 3 days they spent the night there. There was no mattress, no mat, nothing. They usually spread their clothes and lie down. You've told us that the women were kept in the open. And some had their infant babies with them. You mentioned a particular individual who had just christened her baby 3 days before the incident. And you made an appeal which was refused. That is for the woman to be kept somewhere else. Can you recall roughly how many infants were detained along with their mothers there at the police station? I cannot remember that one. Because where I was, I didn't have access to them. They didn't even allow me to go and ease myself. I was given a but Fatou Fai is the wife of my younger brother. And the name is sorry, then I was there. I had the baby crying. Then I knew that that was the lady who was there. And when I confirmed this, I was told that she was also arrested. Fat Seka, can you please help us clarify how many infants were detained with you under the mango tree at the police station in Farafenni? Fat Seka, ndax yow di ñu mëna dimbélé nak pour wax ñu ñaata gune yu ndaw lañ jappandoroon ak seen yaay fofu ca Farafenni police station bañ leen jappé. Manuma wax ñu pour way xam nañu ma ci mëna wax. I cannot list all of them. I cannot remember all of them, but there are some whom I can still remember. Ben ci Ami Dramé. One is called Ami Dramé. Fatou Fai. Fatou Fai. Aïssatou Niang. Aïssatou Niang. 3. Ndiaye Mbaye. Ndiaye Mbaye. 4. Fatou Khodi. Fatou Dramé. Fatou Dramé. Fatou Dramé ma nguma handon mom fa boto. I was with Fatou Dramé. Thank you very much. That's about 5 women and an additional 6, that's Fat Fai. Jurom la ak kenen ku ci toppa muy jurom ben. No, Fatou Fai was already making 6 that you've mentioned. Muy jurom ben yi nga xamne ñom nga tudd. Those are the ones that you can recall that had their infant babies, including you, making 7. Yoy nga mëna fatale ku bo ci bolé sa bop nak muy yeen jurom ñaar. Council she called Fatou Fai when she was counting. Or she called, then making that is 6 infants that were there. Amna jurom ben gune yo xamne ñu nga fa won ci ñoo fatale ko. And you also mentioned that there were about 6 pregnant women in your midst. Apart from Margaret, who among the pregnant women was visibly pregnant? Look where so Margaret.
kan la ci xam ko xam ne boo ko gisee rek di nga xam ne mu ngi ëmba. Magan mi. Margaret herself. Fan Nyang. Fat Nyang. Aisha. Mam Khadi. So when you look at those three individuals, any reasonable person could tell that they were pregnant. ñett ñooñu ku leen xool rek ndax di nga xam ne ñu ngi ëmba biir bi feeñoon na. waaw. Yes. Mam Khadi kay moom bosam matoon na. Mam Khadi, she was almost, and she spent the night there. Can you interpret that for me? Repeat that. Delluwaatal ci li nga waxoon nga ne Mam Khadi. Bosam matoon na. Hendu na fi ba ngoon de te góor la woon. doom ji góor la woon. waaw. dañ ko fi endal ba ngoon. fully pregnant. She was fully pregnant and she stayed there until in the evening. No, I think she's trying to say, Honorable, if you can help us with that. So li mu miin mooy. mu ne Maam Khady biiram bi time bi moo tuuru bi moo dem foofu ku ko gis da nga xam ne mu ngi ëmba. waaye bi problème bi xewee pendant ci keroog bi biñ leen dischargé la wasin. doom bi mu wasinee toog na ba ngoon jot ci suba la wasin ba jant bi soo mu doom ji dellu. mu ne xale bu góor la amoon. waaye li mu bëgg a wax foofu mooy problème bi kii ne moo tax mooy parce que des na mu àgg ci fu mu war a wasinee. She was pregnant. According to let me. She was already pregnant. She was pregnant, but later when she delivered, after she was released, she delivered for the full day. Then the baby died. If I can assist with the interpretation, I'm not a Wolof speaker, but I can tell that he said she was almost due. She was almost due, yes. During that period, and it was after their release, the day after their release, that she gave birth, and the day after that, the baby passed away. Yes. The same day, the baby passed away. Same day. And it was a baby boy. Thank you very much. Can you kindly tell us, yes, Margaret, you would like to say something? Margaret, ekati nga loxo dafa am loo bëgg a wax. waaw Fatou dafa fàtte kii. Fatou. Gorob Ami. Fatou. biñ demee si Fatou ma ne dafa bàyyi gorob Ami. Fatou forgot somebody. It's an in-law to Ami. keroog biñ demee si police bi. When we went to the police that day, biir bi di metti. she also, that very day, she got, the stomach was paining. ñu ko wax Ndeye Ndiaye. Ndeye Ndiaye. The woman was called Ndeye Ndiaye. waaw moom it bitam bi foofu la dañuy. She also miscarried on that day. So you're telling us that for Ndeye Ndiaye, it was the first day of your detention that she experienced miscarriage. Bés bu njëkk wi nga xamee ne ci lañ leen jàppoon rek ci la biir bi tuuru. biir bi daf doon metti waaw. That was when the stomach started hurting her. ci la biir bi commencé metti. Can you please assist with that? Ask her if that was the day the stomach started hurting, the first day of their detention. Si benn bés boobu noonu keroog biñ leen jàppee keroog la biiram bi commencé woon di métti. waaw. Yes. And was it that very day that she experienced the miscarriage? ndax ci benn bés boobu nag ci la biir bi yàqu. benn bés boobu biir bi métti ci la biir bi yàqu. waaw. Yes. Can you tell us how you dealt with that situation? Of having one of you lost her pregnancy right there in the open. léegi yow bés boobu nag lan nga yëg gannaaw boo xam ne gis nga kenn ci yéen. Sorry, it's not lan nga yëg. How they dealt with the situation. bi ngeen gisee nag ne kooku biir bi yàqu na léegi lan ngeen def. moom Ndeye moom. waaw. Ndeye boobu mu ngi la biir bu ndaw. sira biiram bi dañ foofu. léegi bi biir bi dañee loo leen def. dañ ko yónnee malaan foofu. They sent for a wrapper. Can you tell us who sent for the wrapper for her? kan moo yónnee pour ñu indil ko malaan. foofu noonu si kër gi lañ ko yónnee malaan. kan moo yónnee woon pour ñu indil ko malaan gi.
Safi. Safi. Somebody called Safi. Safi Mbai. Safi Mbai. Why was it necessary to look for a wrapper for her? Lana taxone ngeen yónnee pour ñu indil ko malaan. Regal bu kii si moom. Deret. Because of the Because she was bleeding. She was bleeding. Thank you very much. Fatu, Margaret is just telling us that Mom Hadi had a miscarriage on the first day of your detention and she was bleeding. Fatu, Margaret wax nañu ne Mom Hadi bés biñ leen jàppee ci benn bés boobu nag ci la biir bi yàqu te mu ngi doon génnee dara. Sorry, Ndeye Ndiaye. Ndeye Ndiaye moom la bosam dañee ci biir police gi waaye maam ko di bosam ci kër gi la dañee. It was Ndeye Ndiaye who lost, miscarried inside the police station. Thank you for that clarification. jërëjëf ci leeral boobu. Can you tell us who you told among the police officers, that is, if you told them that there is a woman, did you tell them that there was a woman in your midst and she had just experienced a miscarriage? Ndax xamaloon ngeen police ne am na jigéen ju nekk ci seen biir day te umbam bi yàqu na. ñemewulaa jàkkaar leen ñoom sax bara leen ko xamal. You dare not to do that. And how were they able to send for the wrapper if the police were not informed that one of you had a miscarriage? Léegi bon naka ngeen mun a yónnee pour ñu indil leen malaan te fekk xamalu leen police ne kenn ci yéen day umbam bi yàqu na. ñun keroog guddi keroog biñ ñu jël noonu fa bëri ñun jël ak seen doomi te ànd ñoo malaan. suñ benn baay bu ñoo wax bay Alaaji Cerno Njaay këtam moom moo dem buubee fa malaan yoo bëri andil ñu ñun man ko yebu sax ne ci la boot Kéba waaye man ba maa dem man itam xabadu rek laa ko defoon ñu jëlam malaan lañ ñu andil ñu andiwuroon malaan ci lañ doon sangu. Haral. So many of us who were brought in, who were arrested, many of us, the women are seeming, they came without wrappers, enough wrappers. So one of their fathers brought wrappers for them. So that was how this particular lady was able to change her wrapper and clean herself there. Bon nag dafa mel ni ci sër yooyu ñu leen yónnee woon loolu moo taxoon be ndaw si nga xam ne umbam bi yàqu woon na mu mun cee amaale sër mun cee toppatoo boppam. Can you tell us during the course of your detention what you were being given as food? Di ñu mun a wax nag jamono ji ñu leen jàppee noonu lan leen doon jox pour ngeen lekk. Joxoon nañ leen lekk bés boobu. suñ mbokk yi ñu ko yëdd. bëri na reer yoo xam ne sabax njaayeen lañ jógee. We were fed by our relatives. Some of the dinners were from Sabax Njaayeen. bi mu bay kët bay Alaaji Cerno Góol ci la ñu daan toggalee andil ñu ak Alaaji Magay moo poste. Alaaji Magay moo poste daan na togg ñaari boole andi ko. Da nga def benn ñu mun ko lapato. You've not interpreted that, so it's not on record. Let her repeat. mu ne nga waxate da nga wax ndànk. benn rek bu ko defee soo waxee ma. kët bay Alaaji Cerno ci la ñu daan toggalee dañu andil. They usually cook from by Alaaji Cerno's compound and brought it for us. When you arrived at the station that day as a group. Alaaji Magay poste. And Alaaji Magay poste. Okay, when you arrived at the station that day. Bés bi ngeen eggee ci police station bi. Did the police charge you with any offense? Ndax police yi am na dara lu leen tuumaal ne loolu ngeen def loo xam ne dafa yàqaluwaa. ñoom kay kanaa fa ñu nekkoon da wax naan lu seen jëkkër yi ñemewut yéen ngeen ñeme ko. They were just telling us what your husbands dare not to do or say, you people dare to say it or do it. yéen yéen a jàmbaar yéen jigéen ñi Sabax Njaayeen jàmbaar gu ngeen ne yéen a nga xeex ak police. You are the lions of Sabax Sanjal who want to fight with the police. mbuum moom léegoo léeg rek mu dikk waruñu ne yéen foog ma laal leen. Mbuub seen jëkkër yi ñemewut ngeen ne na ngeen ko ñeme. come around and threaten us that he must do something to us. And the Mbuub you are referring to, can you recall his first name? Mbuub mi nga wax nii santaam la xam nga tur wi. xam nga turam Mbuub mi nga wax nii.
Man de Mbub laa ci xam. I only know him of Mbub. And as far as you could recall, this Mbub, what was his position at the station? Comme ni ko fàttale ko nag Mbub mi nga wax nii lan la woon ban maxaama la yore woon ci police station bi. Man kay xam maxaama lu mu yore. I didn't know his position. Margaret, can you tell us about your experience the first night at the police station? Did they take any statement from any of you that was there? Margaret, waaw léegi yow na nga wax ñu bés bi ñu leen jëkkee yóbbu ca police station ba ndax ñëw nañ toog jël seen ay kàddu di ko binda. ñan noonu. Police. Bi ngeen demee ci police bi. Am na police yu ñëw toog ak yéen di jël seen ay kàddu di leen laaj di ko binda. ñoom police. Waaw. déedéet. No. They never took any statement from you. Dafa mel ne ñoom jëleewuñ yenn kàddu ci yéen yu ñu war a jël binda ko. pour ñun ci ñun jigéen ñi. Waaw. ñu jëlee kàddu si ñun. Yeah. déedéet. No. Our statements were not taken. Mr. Toure, can you tell us, Fatsek mentioned a particular book that will threaten them. Mr. Toure Fatsek wax na fi ku sant Mbuub koo xam ne moo ñëwoon doon leen xoppa foofu. That is, if you know, can you tell us which Mbuub she's referring to? Fekkee ne xam nga ko day moom ban Mbuub laa wax nii. Waaw xam naa ko. Yes, I know him. Gorgui Mbub la. He was Gorgui Mbub. Moo nekkoon office commandant Farafenni police station at that time. Then he was the officer commanding Farafenni police station. At that time. And he was the one that would be threatening the women. Te moom mooy ki ñëwoon di xuppa jigéen ñi. Waaw moom baatam bi foofu ñun ñu ngi ci sel bi waaye lu ma wax yëpp ñu ngi koy dégg. We recognized his voice. We were inside the cell, but all what he was saying, we were hearing it. Can you tell us some of the things that you recall him telling the women? Di ñu mun a wax nag lan nga mun a fàttaliku ci loo dégg mu ngi koy wax jigéen ñi. Bokk na ci comme lu Fatou doon wax nii. Just what Fatou has said. Seen jëkkër yi lu ñemoon yéen ñeme ngeen ko. What your husband dare not to do or say you dare to do it or say it. Yéen jigéen Sabah Sanjal da ngeen a jaay jàmbaar. The women of Sabah Sanjal, you think you people are warriors? Yéen a bëgg a xeex ak nguur gi. You are the one who want to fight with the government? Dana leen leer. It will be clear to you people. Kàddu yi moom daf ko doon wax frequently. That those are his words frequently. Seka, can you tell us if Mr. Mboob knew that one of the women among you had a miscarriage? Fatou na di ñu mun a wax ndax Mr. Mboob mi nga wax noonu yëgoon na ne am na kenn ci yéen koo xam ne biiram yàqu na. Déedéet. No. ñemewuñ ko ko woon a wax de. We dare not to tell him. Mr. Toure, would you like to clarify that point? Mr. Toure bëgg nga leeral foofu. Waaw parce que man suma boppa. Yes, because me myself. Man personally wax naa ko ne. I told him personally. Jigéen ñi am na ñoo xam ne dañu ëmb. Some of the women are pregnant. Am na ñoo xam ne ñu ngi nampal liir yu tooy. Some are suckling small babies. Wax naa ko loolu. I told him that one. And he also went to see the women and could clearly tell that some of them are pregnant. Is that correct? Te moom demoon na seeti jigéen ñooñu te xam na ne am na ci ñoom ñoo xam ne ëmba nañ ca seen ëmbay feeñ na. Mënuma confirm loolu waaye wax na ma ne. I cannot confirm that, but he told me. Lu tax ñuy def liñ def nii. Then why should they do what they did? Loolu wax na ma ko. That one he told me. Thank you for that, Honorable. Jërëjëf, Honorable. Can you tell us, you mentioned that about 23 of you were packed in a very tiny cell. Wax nga ne ci yéen ñaar fukk ak ñett ñu ngi leen jël dugal leen ci benn seel bu ndaw. Can you tell us how you coped in that particular environment? It was very difficult. You know, Sabanjayan is a village that you know. We are all recognized in this in religion. When we are inside the cell, we couldn't sit down. Some will sit on the floor. Some sit on the bed. Some were standing.
But each one we will be very close to each other. Pan bu ñu sawé. The bucket that we used to is dañ ko jël kenn téye ko. We used to handle it. Somebody will. So bëggee saw da nga move dafa am koy move ñu teg ko mu saw mu ñu dellu ko téye. We'll all move and that he is himself and we have to handle it for him. Bi time julli jotee. When it's time for prayers. Am na ustaas bu fa nekkoon. There was one ustaas who was there. Mu ne julli mu ne naka la ñu def ñu ne ko fii julli amul fi tey. We asked us what are we going to do. He said, we told him that today there is no prayer. Niñ taxawee amuloo foo mën a taxaw bay julli. How we were packed, we cannot even stand. Loolu méttoon na ñu bëri foofu ba ñi am na ñoo xam ne dañ doon jooy foofu. And it was very painful that some were crying. Man suma rakki baay. My father's brother, my uncle. moo topp suma baay moo ngi mbokk moom ndey ak baay. He is the same father and mother with my father. Maa moo nekkoon ci benn cell. I was in the same cells with him. Daanaka moom itam bi mu jógee ci loolu sax feebar ci la ko jëlee ba noonu la doxee génn àdduna. When he left there, he was sick until he passed on. Thank you very much for that clarification. jërëjëf ci leeral boobu. In your conversation with Gorgui Mbub, ci yow waxtaan yi nga doon def ak Gorgui Mbub. You also mentioned that he told you that dinaa leen laal, as in the women. wax nga ne wax na la ne de dina laal jigéen ñi. Can you please clarify that? That is a Fat Seka. Fat Seka ndax loolu di ko mën a leeral. Do you know what he meant by saying dinaa leen laal when Gorgui Mbub told you that? Gorgui Mbub bam leen waxee ne yéen jigéen ñi dinaa leen laal de xam nga lan la tekki ci loolu. Lan la tekki? Waaw. Dóor la ba woon xel de. That means he will beat us. That's what we thought. He removed his beret and showed us that look at the injuries that I got from the Sabah Njayan people. I must beat you people. Understood that to mean that he was going to beat you because he was injured by someone from your village. Lim wax nonu moy ne dal tekki na dina len dóor ndaxte dafa am ku ko gaañ te mu ngi bàyyeeku seen dëkk. Waaw. Yes. Thank you very much. Honorable has already told us about their condition where they were in the cell. Honorable nak mom wax nañu be pare ñoom anam yi ñekkee woon ci biir cell bi. You also explained that the food that you ate was cooked by your relatives and brought to you. Yow tamit wax nga ne lekka yi ngeen doon lekka day seen ay mbokka ñoo ko doon togga di leen ko yónnee. Can you tell us how you were coping in that open environment? Dig ñu mun a wax nag ette boobu ñu leen tegoon nag naka ngeen fa nekkee woon. Fatta ba xanaa sedd bi dañu bëgg a rey. It was very cool. ñun ñi nga xam ne sëppante yoo mag lañ xamee woon biñ fanaanee noonu ci sedd bi bañ xëyee rek seen biiti commencé da daw. Some of us whom you know that they have small babies. In the morning, they have developed diarrhea. And what other hardships did you endure apart from the cold weather? Lu wuute nag ak sedda boobu nga xam ne gete noonu na leen yeneen jafe-jafe yi ngeen fa am lan la. Sedd bi daal bañ ci jógee. From there, the cold. Suñu yaram yi ba tey. Up to now, we were scared. Up to now, we were suffering from that. Still now we have that impact in us. Margaret, apart from the cold weather, Margaret, xam nga wax ngeen ne biñ leen tegee ci etta boobu noonu dafa seddoon. Can you tell us what other hardships the women, including yourself, endured? Lu uute nag ak sedda boobu nga xam ne mu ngi leen fa sonnaloon yan yeneen jafe-jafe moo leen fa daloon. Sometimes we suffer headaches. Your body used to be very painful. And it was very windy. That was all what we endured there. Women cannot endure those things. Thank you, Honorable. You would like to clarify the point there? Wow, coono dëgg la fa gaay nekk woon
It was very difficult for them. I was not under the tree, but I know it was very difficult for them. During the night, it used to be very cool, and it's very windy also, and they have nowhere to sleep. They sleep on the they didn't have enough sleep. In the morning, it used to be very hot. And it was just a small tree. There was no chairs. There was only one bench. It cannot carry more than 5 people. Only some who were even carrying babies who were under the shade. They were not even allowed to sit under the veranda. They were there until the following day. All the days they spent there, that's how they suffer there. Margaret, can you tell us how many days you spent in the open area at the Farafenni police station? Margaret, na di ñu mëna wax ñaata fan ngeen nekk fofu ci Farafenni police station bi ci état bobu ñu leen bayyi woon. Una semaine. Sorry, Margaret, we didn't hear you. How many days did you spend in the open area at the police station? Ñaata fan ngeen nekk fofu ci police station bi? Ñaata fan? Waaw. Man nañ juróomi fan de. It's almost to 5 days. Digeen. Yes, can you kindly assist with that? Margaret is now confused. They were arrested on Saturday. Sunday, Monday, they were released. Because it was on Monday that we were arranged at the court. So when they were arranged, they got a bail and they were left. They were released. So that means they have 2 nights and 1 day. So they spent 2 nights and a day in the open area at the Farafenni police station. Ñaari guddi benn bëccëg lañ def ci état bobu Farafenni police station. Wow. And during those 2 nights, they were not charged with any particular offense. Te ci ñaari guddi yoyu ak benn bëccëg bi amul dara tuuma buñ leen teg boo xam ne dafa yaxaluwaa. And they were kept in the open area ñu jël leen bàyyi leen ci bayal boobu. without any mattress or coverage from the harsh weather. Joxuñ leen matla joxuñ leen fuñ tëdda ci jamono jooju nga xam ne mu ngi sedda. Wa ñoom charges yi charge leen foofu ci station bi. They were not charged at the police station there. Wala buñ leen chargé waxuñu ko. But if at all they were charged, we were not told. Biñ demee ba ci court bi nag. When we went to the court, wax nañu lu ñuy charge. That's the time they told us our charge. Li ñuy charge ñu ne waa dañ doon resist arrest dañ doon bañ ko ñu arrest. The charge was we resisted arrest. Ba pare dañ doon xeex ak police. Then and we were fighting with the police. So loolu la ñu charge ci at the courtroom. That was what we were charged at the courtroom. Loolu lañ xamee ne charge nañu. And that's the time we also knew that we were charged. Statement itamit. The statements also. Buñ ko jël man yëguma kañ la jël statement ci man. I didn't know. I was not aware when they took this statement from me. So noonu lañ demee biñ demee ba ci court bi lañ doog a xam ne jël neen statement sax. The time we went to the court, that's the time we knew that they took its statement. Waaw loolu daal moom noonu la demee. That's how it is. Fatou, you've told us about the ordeals of the women that were detained there. Fatou wax nga ñu jafe-jafe bi nga xam ne moo dal jigéen ñi ñu jàppoon foofu. How about the children? Naka gune yi nag. Gune yi ñoom seen yaram yi sedduñ. Ndax sedde bu la jàpp mag du ba gune di. And the children were also suffering. Did anything happen to the children as a result of being in that open air and that open space? Ndax am na dara lu dal gune yi nga xam ne li ko waral mooy béréb boobu nga xam ne mooy bayal boobu ñu jël teg leen foofu noonu. Bayal bi biñ ci fanaane biñ xëyee seen biir yi di daw. In the morning, some suffered diarrhea. What else? Ak lan?
Keba mande pa keba mi maron bot weeru teru te demul l'hôpital ñi teural ko xamut. After that, after that, my baby suffered almost every month. I will take him to the hospital, and he is be treated there. Thank you very much, Fatu. Jerejef Fatu. Margaret, you've told us that you were 5 months pregnant at that time. Margaret, wax nga ñu ne yaangi ombon juróomi weer. Did you face any particular difficulties during your detention at that time with your pregnancy and in that state? Ak sa omba bobu ak nim tollu won ndax amon nga ben jafe-jafe bo amon jamon bi ñu leen jàppee foofu. Up to now, I'm suffering. I have impact in it. It has a lot of difficulties in me. Thank you very much. Mr. Ture, you told us after 2 nights and a day. Honorable wax nga ñu gannaaw ñaari guddi ak benn bëccëg. All of you were arraigned before the court. Yéen ñëpp nag ñu yóbbu leen ci kanami attekaay bi. Can you tell us which court was it? Di ñu mën a wax ban ci attekaay yi la. Farafenni District Tribunal. It was Farafenni District Tribunal. That's where we were arraigned. Mention charges. That's where they mentioned the charges level against us. Can you tell us from the people that were detained with you if there were any injured persons there? Di ñu mën a wax ndax yéen ñi nga xam ne ñoom leen fa jàppandooroon am na ci kenn koo xam ne am na ci gaañu gaañu. Wow. Yes. Manjai Cissé. Dafa gaañoon seriously. And he was injured very seriously. Gannaaw buñ ko téye ci police bi ab diir. When he was detained at the police station for so long, they didn't allow him to be taken to the hospital and treated. But they brought some medicines and applied it on the injuries. He's the only one who can remember that he was injured. Fatu, how about the women that were detained with you? Was there any injured woman among you apart from the one that had a miscarriage? Fatou ndax jigéen ñi la jàppandooroon am na kenn ku ci am gaañu gaañu lu uute ak ki nga xam ne moom ombam yàqu na ci. Jara Nyang fii lañ ko gaañoon fii. Jara Nyang was injured on the forehead. And was Jara Nyang provided with any medical assistance during her detention? Jara Nyang gaañu gaañu boobu jamono biñ ko jàppee nag mu amee gaañu gaañu bi ndax fajoon nañ ko. Déedéet damut fenn. No, she was not taken to any hospital. So she was there with you for those 2 nights and a day? Bon dafa nekka yéen foofu diir ba ngeen fa nekka yépp ak gaañu gaañu bi. Wow. Yes. Can you tell us what the outcome of the case was when you were taken before the district tribunal, Honorable? Honorable, léegi biñ la yóbboo nag ci attekaay boobu noonu nu mbir yi mujjee. Wow, biñ yóbbu foofu biñ mentionné charges yi. When the charges were mentioned, guys ñun ñëpp dañ bañ. We pleaded not guilty. Léegi ci la magistrate bi adjourn case bi. Then the magistrate adjourned the case. So léegi ñi ne léegi nañ ñu bail. They said they should grant us bail. ñu apply bail waaye guys bañ. We applied for a bail, but they refused. Léegi ci lañ jël jigéen ñi ñoom ñu ne mën nañ leen a bail. So they bailed the women. ñun góor ñi ñu bàyyi ñu foofu. But we the men were left there. waaye ci diir bu gàtta. But for a short while. gars yi waxtaanaat. When they discussed. léegi ñu ne mën nañu bail ji góor ñeneen góor ñi man kenn ñu bàyyi ma. They said they can bail all the other men, but I accept myself. waaw su loolu lañ mujjee def man ñi yóbbu ma remand ma fële Janjanbureh. I was taken to a remand at the Janjanbureh prison. So noonu la kii bi demee. That's how it went. bi ma fa toogee 1 month. When I was there on remand for 1 month. From the end of April laa jógee Janjanbureh. End of April I left Janjanbureh. bi ñëwee ci court bi. When we came to the court. ñi mentionnaat case bi. The case was mentioned again. léegi gars yi bañaat. They refused. ñoom mënuñu establish yenn evidence ne li ñu wax moo am.
They cannot establish any evidence that to their charges. So si la police dem approach suñ lawyer bi. That's the time the police approached our lawyer. Ne leen léegi dañ bëgg ñu negotiate case bi. They said that they want to negotiate the case now. Su ko defee ñu mun ko jeexal parce que gars yi nangu ñee play. So that they can finish it out of court because they were not pleading guilty. Nu ñu demee ne ñoom amuñ evidence kon duñ mun a proceed ak case boobu. Because they have no evidence, they cannot prosecute the case. Léegi noonu lañ mujjee def. That's how we did it. ñu waxtaan d'accord ne. We discussed and we agreed on. Ne jigéen ñi dañ leen a fayeeku dañ leen a bàyyi ñoom duñ leen fayeeku. The women will be acquitted and discharged. waaye góor ñi dañ fay kenn ku nekk $300. But for the men, all of us each will pay $300 as fine. Waaw loolu lañ mujjoon d'accord. That's what we agreed on. Bi ñëwee wax ma ko. When they told me this, man loolu xaw ma si dara yow yaa nekk suñ lawyer bi. I told him that I didn't know anything about this. You are the lawyer. Yéen a waxtaan loolu. You are the one who discussed this. Because ñu joxe woon seen ID card bail nit ñi ñoom ñooy complain ne dañ soxla seen ID card yi. Because those who bailed us, they need their ID cards back. Léegi ñu ne condition boobu moo tax foog ñuy jeexale case bi noonu. Because of that condition, we have to finish this case like that. So noonu lañ mujjoon def. That's how they did it. ñi jox jigéen ñi woon leen na leen bu leen amati bu leen defati bu leen dugal ci beneen problème fii ba 1 year time. The women were warned to abstain from this kind of problems for 1 year. Léegi ñi fay lu ñuy charge ñun góor ñi. And the women were acquitted and discharged, and for the men we paid the fines. ñi jeexal case boobu. And the case was finished. Loolu na balaa ñu ko def jël na almost 1 year. And that thing, before the end of the case, it took for almost 1 year. Who was representing you at that time? And more on sa lawyer jamono bobu. Idrissa Sissoko. Idrissa Sissoko. Momo represent. It was my lawyer representing me. So instead of proceeding with the case, you decided to settle? Yes. Ngeen dal waxtane case bi dal di ko jeexal. Wow, settlement bi lu ko waral mooy. Because the reason for the settlement out of court is ñi nga xam ne ñoo béeloon gars yi. Those who bailed some of them or all of them. Dañ da wax ne seen ID card dafa yàgg foofu parce que mu ngi leen a disturb. They said that they left their ID cards there for so long because of the bail condition. Léegi ñu ne nañ seet daal nu ñu jeexalee lii ñoom ñu mën a jot seen ID cards. And they were in need of their national identity card so that they can get it back. Loolu moo taxoon ñu def arrangement boobu. That was the cause of the arrangement. After 1 month of your remand at Janjanbureh Central Prison, Janjanbureh prisons. Were you granted bail? Waaw bi ma jógee Janjanbureh. When I left Janjanbureh, ci laa am lawyer ci la lawyer bi appel na ba dañ may bail. Then that's the time I engaged the services of a lawyer and he applied for a bail for me on my behalf. So bi mu ko apply nag bëggoon nañ ko bañ waaye magistrate mu ne leen amu leen evidence ci loolu. When they wanted to, at the beginning they wanted to deny the bail, but the magistrate didn't go with it. And after your bail, how about the tractor that brought about this dispute? Was it still with the villagers or did you hand over the keys to them? Gannaaw buñ la bélee nag mbiri tractor bi nga xam ne moo waral fitna bi yépp joxe woon ngeen ko caabi ja wala mu ngi desoon ci loxo waa dëkk bi. Caabi ji balaa ñoo dem Janjanbureh. Before I left for Janjanbureh, Mbub daf ma oo boo ñu ngi ci police station bi. Then we were at the police station. Mbub daf ma oo ci office am. Mbub called me in his office. Ma dem mu ne ma xanaa yërëmuloo ñii. When I went there, Mbub said, didn't you pity these people? Ma ne ko ñii dama leen yërëm trop. I told him that I really pity them. Foofu laa ko waxee ne ko gis nga kële dafa biir kii mu nga wax liir bu ndaw ci laa ko wax loolu. That's the time I identified some of them with their concern that this one is pregnant and the other one is carrying a small baby. Mu ne ma te ñiy def li ñu def nii. And they did what they did. That was his response. Ma ne ko loolu du luñ intend daal. That was not intentional. Léegi ci la ma ne su fekkee yërëm nga leen. That's the time he said, if you feel pity for them, demal indi caabi tractor bi. Go and bring the tractor's key. So essayé caabi bi ñoom ñu bàyyi leen ñu ñibbi. If you bring it, they will all be released. Bi ma waxee la ma ne ko abal ma sa téléphone ma ko am ko ma call. That's the time I told him to help me with a phone call so that I can call someone. Mu ne du ma jox téléphone bi. That's it. He said no. Léegi mu ne ma jox ma nombre bi ma jox ko nombre bi.
He asked me to give him the number, and I gave him the number. Mu dial ko. He dialed it. Bim ko amé man ak ma wax koku nako demal place sangam fala denc ciabi nga isil mako ci police bi. This time I give the individual directives to where I kept the key. Bim ese ciabi ji mom ak benen boy ñoo and. When he brought the key with another person. Bim ñew ñom ñaar ñep ñu jogal len ci cell bi. When they came, they were all put in the cell. So ni la fa démé. That's how it is. Ci dir bu gatt. At a short while. ñu oma ci CID office bi. I was called at the CID office. La ci lema laaj na xaliss tractor bi. At the time they were asking about the revenue that we made from the tractor. Nama ciabi jangi ni. He told me the tractor, the keys is here. Duhut sa tractor. It's not your tractor. Legi xale biñ ci liggéey foko dugal. And the money work from it, where did you put it? Man yoroma xaliss tractor bi. I told them I am not in possession of any phone. Ñu ne ma kan moko yoré. And they asked who is in possession of the money. Management committee. And I told them that we have a management committee. And I was asked whether I knew them. They said, and I said yes. When they asked about their identification, I gave them 3 of them. And their numbers. When they called those people, when they came, different places. They were taken to different places. And asked them about the revenue, the money they work from it. When they took their statement, that's the time they came. They knew that I didn't touch anything there because they all collaborated in their statements. When they were asked about the particulars, and the receipt deposit. That means the bank's the papers. Is it withdrawal slips? They brought the withdrawal slips. And the account book. And the account book. Police account bi. That's the time the police took the account book. And I told them to leave. So that's what happened there. When I came from Janjambure, the police said that they took the account. They said that the police took the account. That's the committee. And the tractor, one of the wheel is punched. And they want to maintenance it. And it was stopped. The police themselves withdrew the money from the account. Until today, where I'm sitting here, that amount of money is with the police. And who was the person in charge of this entire operation, of collecting money from the village's account and keeping it? Kan moy ki nga xamne mo doon jël xaliss bi ci compte bi diko denca? Wa xaliss su tractor bi liggéey. When the revenue that we collected from the tractor after work. Now, let me rephrase the question. My question is actually, which police officer was responsible for organizing this particular operation, that is, withdrawing money from the village's account, the monies that were made from the tractor? Okay. Ban police mo moy ki nga xamne mo doon jëlé xaliss biñ amé ci tractor bi compte biñ ko duggal diko génné? Wa xamwa the specific police xamumako. I didn't know the actual police. Why CID office bi? At the CID office. Time bo Mane mo nek fofu. And you have somebody called Mane, who was the officer commanding. Mo fa nekkon. Légui Mane mo ak ku montale Mane mo xamna ne xagna mom xamna ci dara. Mane and whoever he's with, Mane, I know that Mane knew something about that. Because man bima laaje bama paré rek bima la joxe information lañ ma yobbuat ci cell bi ñom ñi deal ak ñelé. When they were done with me, that's the time they took me back to the cells and continued with those people. Bima ñëwé nak lañ ma wax na ma police withdraw nañ xaliss bi ba légui jotuñ ci xaliss bobu. And when I came, I was told that the police has withdrawn the money, and I didn't know anything that happened with that money again. And where was Gorgimbu when all this thing happened? Billy yeb di xew ana Gorgimbu. Mu ngi ci station bi mu ngi ci office am bi time bobu. He was in his office at the station. Was he aware that money was withdrawn from the village's account? Amon na ne ñu ngi génné xaliss ci compte wa dëkk bi.
dana ko wara xam parce que mom mo jité office bi fofu. He must know because he is the one he was the one leading those operations. Time buñ ma interview man. When I was being interviewed, leg dafa ñew ci bunta bi delluwaat. Sometimes he will come and go. Biñu interview management committee bi. When the management committees were being interviewed or interrogated, nekkuma fa way mom sa bokk na ci ñu doon laaj ñenn ci ñom. I was not there, but he was part of those interrogating them. Parce que Basi wax na ma ne mom moko doon laaj. Because Basi told me that it was he himself, Gorgimbu, who was asking him. Biñ jëlé account book bi mo loxam lañ ko tégon. And when they took the account book, they handed over to him. Loolu wax nañ mako ñom. And that's what I was told. Thank you very much, Honorable. Jerejef, Honorable. Margaret, can you tell us what happened to you after the arrest? Margaret, you told us that you were pregnant at the time of your detention. Margaret, wax nga ñu ne jamono jiñ la japp yaangi ëmbon. Légui gannaaw loolu nak dana xew. Dana xew. When they released you, what happened to you? Légui biñ leen bayé ngeen ñibbi seen kër yi. Lana la dal? I was sick. I was sick. My mind was not steady. Up to today, our minds are not steady. All of the villagers who were arrested, we are not steady. We really suffered there. Up to today, we are suffering. And what happened to your pregnancy? Sa omba bobu no mujjé? I saw it miscarriage. When did you suffer the miscarriage? Kañ la biir bi yaxu? When we were released. When we were released from the police, when I left the police. That's the time I suffered the miscarriage. And can you tell us where exactly in between the period you were released and the period you suffered the miscarriage? Can you tell us how long it was? Digante biñ leen bayé ba nga ñibbi ak jamono ji nga xamné ci la sa omba bobu yaxu ñaata diir la tollu? Juróomi lan? Ñaata lan? Ñaata fan la wala ñaata weer wala? Bima bayé ko ci police ba. Waaw. Bima ñëwé sama biir bi dem metti rek. When I left the police station, when I came back home, that's the time I started suffering. That's the time I start suffering pain. You were 5 months gone. Juróomi weer nga ëmbon. The baby had already started forming in your womb. Bon doom ji nekkoon na doom ba pare ci sa biir bi. Were you taken to the hospital? Yóbbu nañ la lopitaan. Waaw bim dañé ci kër gi. Yes, when I suffered the miscarriage at in the compound there. Waaw ci kër gi la xamé won metti bi. That's the time I started this pain at the house. Bim jeexé. When it was done. Mu sonal ma lool. When it was being severe. That's the time I went to the hospital. And I was treated. And I came back home. Thank you very much, Margaret. Jerejef Margaret. Fatu, can you tell us what happened to the other pregnant women? We already know about Ma'am Hadi and Margaret and the one that lost the baby, the pregnancy, the one that miscarried during detention. There were about 6 of them when we already know about 4. Can you tell us about the other 2 after their release? Fatou, léegi xam nañ mbiri Maam Hadi ombaam bi xam nañ mbiri Maguette xam nañ tamit keneen ki nga xam ne biram yàqu na bañ leen jàppee léegi nag te yëgoon nañ ne juróom benn jigéen ñoo fa omboon yeneen ñi ci des nag nu seen ombaam bi mujjee ñeneen ñi des nuñ mujjee ñoom ñi seen xambu yi dañoo yaram ko sedd de Fatou ñang mo dikk na ba Banjul gi fi raxasee kollam bi mu xambaatat mu ne
gannaaw ñi nga xam ne ni ñooñu lañ tudd léegi ne ñooñ seen ëmb bi dañoon na yeneen jigéen ñi nga xam ne ni ñoom it dañ ëmboon bi ñibbee lan moo leen dal. moom laa ko wax ma ne ko fan ñang bi mu ci jógee ko bi mu xëmbaatat dikk na hôpital Banjul bi ci lañ raxasee kollam bi mu doog a jëlaat beneen xëmb. Fatou Nyang came back to up to Banjul to prepare before he got another baby. Mr. Toure, can you please shed light on this particular issue? Honorable Toure, dañu mëna leeralal bunta boobu. Waaw ñoom juróom benn jigéen ñoo ëmboon jamono boobu. There were 6 pregnant women at that time. Am na ku ñuy wax Ndeye Ndiaye. One called Ndeye Ndiaye. Moom it biram bi ci boobu la dañee. It suffered a miscarriage on that. Ak Safi Mbaye. And Safi Mbaye. Waaw ñoom ñaar ñoo desoon ci xam nga juróom benn la. They were 6. ñeent ñi tudd na la waa ñaar ñi nga xam ne tuddatu leen woon. They already named the 4 and the other 2. waaye ñoom ñëpp daf leen jox problème. They all suffered. Magat mi. This Magat. bi mu jógee ci loolu. After that incident. yaramam baaxul ba léegi. She is still now suffering. She is not yet healed. benn biir la ci ëmb. She only took 1 pregnancy after that. waaye dañ ko operate. She was even operated. léegi du mën a am doom sax. He cannot conceive any longer. loolu moo ko causeoon. That is the cause of it. ñoom man xañ na time boobu man jaxasoo ma ak ñoom. Maybe I was not with them. waaye bi ma ñëwee laa gëstul ci lay ma wax yi yëpp. But when I came, I make investigation. I was told all of these stories. kenn ku nekk ci ñoom la dem naa ba ci yow ma gis la li la wante ak yow. Each and one of them, I have visited him or her and to know what happened to you. waaye ñoom ñii ñëpp kenn ku ne sa yaram nga am jeexit tey fi ñuy wax nii. But up to now, they are all suffering from one thing or the other. lañ gëm mooy ci problème boobu lañ ko jëlee woon. And what they believe is all came from that problem. Because balaa loolu de am meluñu woon noonu. Because before the incident, they were normal. loolu daal mën naa ko ci wax. Thank you very much, Honorable, for that clarification. Jërëjëf, Honorable, ci leeral boobu. Can you tell us if the tractor that was taken away from the village, whether the tractor was returned back to the village after the incident? Tractor boobu ñu nangu woon nag ci waa dëkk bi ndax delloowaat nañ leen ko. Tractor biñ ko nangoo noonu ba gars yi jël caabi bi sama loxo. When they confiscated the tractor, the time they took the key from me. What committee bi management committee bi dañ meet. The management committee called for a meeting. ñi ñëw si man. They came to me. ñu ne ma léegi tractor bi lañ soxla. And they said that now we need the tractor. ma ne leen tractor bi nag comme policier ko jël. I told them that the tractor is taken by the police. loolu nañ dem consult suñu lawyer bi ba xam lu mu ñuy wax. Let's consult our lawyer and see what he will tell us. si lañ dem ci Sissoho. We went to the Sissoho, who is the lawyer. ñu explainal ko. We explained to him. mu ne ci yoon rek ngeen ko mën a laajee. And he said that we must go through the law. ñu ne ko naka mu ne da ngeen a suu ki nga xam ne moom lañ ko jox. You have to sue the person that was given the tractor to. léegi nag mu advise leen ne. Then he advised them. da ngeen a jël Ousmane. You have to take Ousmane. ngeen jox ko lu ñuy wax power of attorney. Power of attorney. waaw mu represent leen. And he will represent you. mu laajal leen tractor bi. And he asked for the tractor on your behalf. gars yi d'accord ci loolu. They agreed on that. mu bind statement foofu. And he wrote a statement there. gars yi sign ko. And they signed it. mu defar power of attorney bi ba pare jox ma autorité bi. He prepared the power of attorney and it was given to me. Were you successful in your suit that you filed against the individual that had custody of your tractor? Ndax amoon ngeen ko ni ngeen ko buggee gannaaw boo xamee ne kalaame woon ngeen ki nga xam ne moom ngeen joxoon tractor bi. déedéet parce que tractor bi time boobu chef bi moom moo ko amee chef bi. Then the tractor was also handed over to the chef. Case bi dem na almost chief, 2 years. To the district chief, sorry. Okay. It went for 2 years. léegi biñ demee gis ne case bi mënatul a dem. Then when they know that the case cannot continue, si leen ko strike out ñu génnee ko. It was strike out. waaye li xew mooy. But what happened was, biñ demee ba si kanam suma lawyer bi si boppam. My lawyer myself. daf dee absent boppam ci court bi. He usually absent himself from the court. Because last sitting bi mu ñëwoon. Because the last sitting he attended. daanaka defense sax su ma yeboone. He didn't even make any effort to defend. man maay wax.
I was the one saying. Su ma bëgg wax yeneen sax dama wax noppil. There are certain points, if I want to raise it, he will tell me to keep quiet. Duma speculate. Duma tumal wala may wax loo xam ne xawma ci lu ma leer. I'm not here to speculate anything or say something that is not been clear to me. waaye am na lu ñu ma wax xibaar yi ñu ma wax ci loolu nag duma ko mën a kii fii. But I was told some few things about that issue, but I cannot say it here. Dama waa dëgg rek laa fay wax. I already taken an oath, and I have to say the truth here. léegi nag code bi ci beneen code bi ci tegu. The next court. moom ñëwut. He was not there. He never noticed me. I called, but he never responded. My message corresponded. I sent a message, he never responded. When I went to the court, I appealed that the court should be adjourned until I consult with my lawyer. The magistrate didn't want that. Okay, he accepted that appeal. Before the next sitting, I met with him. He told me that the grandfather was having one of the ceremonies. That this time he explained why he didn't come. I gave him the date for the next sitting. He didn't come that one also. The third time he didn't come. He never noticed the court, neither myself. Because then the magistrate said that he has to strike out the case. Evidence? He said that I don't have any power to represent them. I said to him that what is the evidence, because I have the power of autonomy. He pulled one of the, showed me one paper also. Tractor management committee. He told me that your tractor management committee. They are the one who wrote this paper and said that they didn't give you any power now. Chief a group Then I came to know that this chief, they are the one who manipulated some of them and threatened them that they have to withdraw it. When they withdrew it, they wrote a paper and signed it. That's the time, that's how the case was cancelled. They charged me $50,000. Then I was also fined another $50,000. And I also paid that one. Thank you very much, Honorable. Honorable. You've already highlighted the impact as to the health of the women. Fatu, I would like you to add on that the impact on this particular incident on you in particular. Fatu dama buga nga yokka ci yow tam jafe-jafe bi nga xamne mom nga jëlé ci xew-xew bi ni yow ci sa bop. Man dal jafe-jafe bi bama ci joggé ba tay titange gi bawon ma sama yaram wi wét. From this incident till now I'm scared and I'm not feeling well also. Thank you very much to you all. And thank you for answering all of my questions. Mr. Chairman, the witnesses are yours now. Chairman, thank you very much, Counsel. And thank you, witnesses, for coming to testify both yesterday and today before the Commission. I'm sorry you had to endure such suffering in the hands of agents of the state. We thank you again for your testimony. Commissioners, if you have questions, you may please. Commissioner Samba, you have the floor, please. Thank you very much, Chairman. Usman, Usman, this question is going to you. Send account be. Your account. When the time you started the account, opening the account,
I think you committed some signatories who can withdraw anything, any amount from the account. So nakala police farafenye bi muna withdraw halis bi from the bank. Then how? They withdraw halis bi. How did the police withdrew that amount of money whilst they were not signatories to the account and none of you as signatory was there? Thank you very much. Police guy signatory len use ni withdraw halis bi. They use the signatories to withdraw the money. Wax na len dañ len owon. I told you that they were called. Request account bi. And requested for the account. Bi ñewé signatory yoy lañ use dem ci bank bi withdraw halis bi ne len téy nañ ko. Those signatories and withdrew the money from the bank. Ba légui xaalis bobu police joxuñ len ko. Up to today the money is with the police. Police mënu ñu withdraw halis bi signatories lañ use withdraw halis bi. The police couldn't withdraw the money, they used the signatories. So legi sen account bi yow mënon nga fatale ku ñata ngeen fa am. Can you remember how much was in the account? Wow, time bima koy bayi man. The time I was living, 50,000 mo fa nekkon. It was 50,000. Wow, 50,000 tek na tuti rek. 50,000 plus. Wow, parce que dafa am tank bu tojon tank tra xam nga tank tractor da fay ser. You know the one of the wheel of the tractor. Ñi withdraw na xale jënd benen tank fix ko. Punch it and they bought another wheel. Why balance bu fa deson at that time 50,000 la. But the balance at that time it was $50,000. So legi dafa melni sen police dañ yobu sen xaliss bi ci mari foro. Waaw lool mo xew. Ñaareli laajte bi moy. The second question is 50,000 biñ la charge kan nga ko fay. The 50,000 that they fine you, to whom did you pay it to? Dama ko fay ci chief bi direct. I paid it to the chief directly. Bi ma njëkk am xaalis bi. When I took the money first. Because magistrate bi daf na noo ko mën a fay rek loo am rek nga jox ko ba balaa moo jeex. The magistrate said I have to pay it on installment. Any amount that I have. Amul deadline. There is no deadline for it. Madam lijjanti 25,000. I brought 25,000 first. Ma yónnee nit pour mu yóbbul ma ko si moom. I sent somebody to take the money to the chief. Mu ne moom du ko jël. He said that he will not collect that money. Léegi man tam ma ñëw téye suma xaalis. Then I also take my money. After 5-6 months. After 6 months. Ñi saaf ma samon. I was served with a summon. Ne ma dem ayu court bi Farafenni. That I should go and answer to the court at Farafenni. Court clerk bu ooma. The court clerk called me. Birkama laa ko fekk sax. I met him at Birkama. Mu ne ma léegi pour boo bëggee bul appee ci court bi. If you want that you will not come to the court again. Da nga fay li nga gaay dafa am luñ plan ci yow. They plan something for you. Dañ la bëgg a tëj. They want to jail you. Soo ko fayut. If you don't pay it. Boo demee ci court bi génn la xar bi dañ la tëj. If you go to the court, they will jail you. So sila ko ne kon danaa ñëw. Then I told him that I will come. Ma dem lijjanti 50,000. Then I went and. Ma fekk ko Birkama ma fay ko mu jox ma receipt. I went to Birkama and paid and he gave me a receipt. So time boobu noonu kan moo nekkoon chief foofu noonu. Then who was the chief at the district that time? Alhaji Said Gueye. It was Alhaji Said Gueye. Ngeen Sanjal. Okay. Jërëjëf. Thank you. Massa si seen coono bi. Thank you. Commissioner Kinte, you have the floor, please. Yeah. Usman, Manelen Massa. Usman, sorry for all what you suffered. Man, affaire tractor will I top. My questions will be about the tractor. Wangane guy join la power of attorney. You said that you were given power of attorney. Pour topa mbir mi. To make follow up. Ñom sen bop lañ o pour ñu withdraw power of attorney bi. They called them to withdraw the power of attorney from you. Kon ñaka nga dole pour topa ko. Then you already lost the power to follow it up. I want to know now how is this tractor now. After that, guy what committee? The what committee came back to me. They said that we want you to help me to get the tractor back. The tractor was still with the chief. I told them that I cannot involve in this. Because because what I was doing, it was assigned to me by the ward, and I was doing it. Now the case failed, and I was fined with some amount of money.
kenn ben dëkk génnewut fay budu na ma am pour nga def ko ci liñ war a fayee. And nobody contributed to the to pay the fine. Man maa génne suma xaalis maa xam nu ma ko amee ma fay suma xaalis. I know how I got that money and I pay it. Te man yéen a ma si dugaloon. And you people, you are the one who committed me to that. Kon man mënatuma dugal si loolu. And I cannot go back to it now. Lenn mën naa leen ko wax su ngeen ko defee. I can advise you one thing: if you do it, ngeen da xañ na da ngeen ci jot. maybe you will get it back. ñu ne ma lan la. Which is? Man leen Ward Development Committee bi. The Ward Development Committee. Mooy committee bu mag bi. The whole big committee. Da ngeen a toog ngeen waxtaan ak councilor bi. You have to sit and chat with the councilor. su ko defee ngeen dem ci chief na ko suñu tractor bi lañ soxla. Then you go to the chief and tell him that you need your tractor. So loolu bi ñu defee loolu. When they did that. ci leen chief na waaw da ngeen a def ndànk du ma la ko mën a jox yow as a councilor. That's the time the chief told them that I cannot give it to you, especially you as a councilor. Because ñoom bu ñu meeting rek councilor bi moom moo dem individual ne daf koy jël. Because after their meeting is the councilor who went individually to collect it. Chief na ko moomu la ko ward bee ko moom du ma la ko mën a jox. And the chief said that it's not his own, it's the committee, it's the ward. Noonu la demal mobilize at ward committee bi ñooñu dem as a delegation ci chief. He went back and mobilized the ward committee and they went back to the chief. waaw léegi bi mu demee nag ci la leen chief jox tractor bi. When they went, that's the time the chief handed over the tractor to them. Tractor bi mu ñëwee. But when the tractor came back, councilor bi tam moo ko amee woon. It was taken by the councilor also. waaye moom dugalu ci woon kenn moom itam bi mu ko amee. He didn't involve anybody in that. daf ko joxe feneen contract Sénégal la ko yóbbu sax muy liggéey. He even took it to Senegal for it to work there. léegi xaalis bi mooy liggéey ward bi xamuñ ci dara. The money is made, proceed made from it. The ward will not know anything about it. dem na ba si biir sax ñu mujjee fa jaay tractor boobu noonu te ward bi xamuñ si dara. At the end, he ended up selling the tractor, and the ward didn't know anything about it. léegi bi gars yi yëgee loolu. When they knew about that one, ñi ñëwaat ci man. They came back to me. ma leen bu ma kenn waxi tractor. I told them that nobody talked to me about anything. ngeen xam dem leen waaye bu ma ci nit dugal. Anywhere you are pleased with, but nobody xam naa topp nañ ko waaye léegi maslaa lañ ko def bàyyi nañ ko waaye bari yàggu rek last week sax am na ci ñoom ku ma wax ne ma xaalis bi dañ ci war a jot. And up to last week, somebody was even telling me that we have to. waaye man du ma dugal sama loxo ci loolu on this. But for me, I'm done with the tractor. That's what I know. The tractor is being sold. Why dama bëgg a laaj parce que man xam naa mbiri tractor bu defee benn weer sa loxo bu fekkee yaaxut lu mu la mun a jox am naa ci xam-xam ndax tractor bi ñaata weer la def ci loxo chef bi. waaw tractor bi daanaka am na ci loxoom 2 years. ci chef bi. Spent 2 years with the chief. 2 years some months. 2 years some months. ñaari at boobu noonu ndax xam nga tractor bi mu ngi taxaw rek ndax wala dañ ko doon jëfandoo. Do you know whether the tractor was working or? Tractor bi time boobu mu ngi taxaw deful dara. dañ ko park rek benn place. It was just parked doing nothing. ñaari at yëpp dañ ko parkoon. Whole 2 years. jërëjëf. Thank you. Thank you very much. Imam C, you have the floor, please. Imam C, mola laaj léegi. Ousmane jërëjëf waay ci leeral bi nga leeral nii. Ousmane, thank you very much for the clarification. metti na trop fi nga jaar ak ñii ñu mujj jàmfaa la. It's painful, all what you did with them, did they end up disappointing you? li ma lay laaj mooy jafe-jafe yu amoon jigéen yi foofu naka sa waa kër itam sa njaboot. What I'm asking you, all those things what happened, how about your family, your immediate family? Well, man, time boobu man benn jabar laa am. Then I was with only one wife. mu ngi am doom as time boobu. He was just delivered. She delivered just a baby boy. suma mag jabaram moo ñëwoon doon ko jàppale ci kër gi. My brother's wife came and helped. kooku sax bokk na ci ñu arrest moom itam. She was also even arrested at the end. moom sax jëlee na ci moom it benn feebar ba léegi daf koy daaneel. She also got sick from that, from there up to now. sama kër nag man kenn laa. My family, I am the only one. waaye nit ñi dañ baax parce que even time bu ma fa nekkul.
Even when I was away, nit ñi dañ ñoo doon support sama family ci wàllu dund ak yooyu noonu. people usually support my family with feedings and the others. waaw loolu moom ñoom complain nañ ci dara. And there was no complaint on that. bi ma ñëwee itam jafe-jafe ma fekk try and resolve ko daal. When I came back, all the difficulties we were able to resolve it. waaw métti na waaye muñ ne dund nañ ko daal. Though it was painful, but we have survived it. sa jabar moo ci jëlee feebar. suma jabari mag. sa jabari mag. waaw My brother's wife. jërëjëf. Thank you. Mr. Chair. Yes, please. Yes, Sorry. I'd like to ask just one question so that you will address that question. Oh, go ahead, please. Honorable, do you know where Gorgin Mbub is currently posted? Honorable, ndax xam nga Gorgin Mbub jamono ji fan lay liggéey? waaw yëg naa ne ñu ngi ko post Farafenni. I knew he is now posted at Farafenni again. dem naa fa sax bëggoon koo gis. I went there to see him. dafa am loo xewoon ma bëggoon koo gis. Something happened and I wanted to see him. bi ma demee ñu ne ma dafa génn nekkut fi. When I went there, I was told that he was out. waaye yëg naa ne currently Farafenni daal lañ ko post. But now I know that currently he's at Farafenni. Mr. Chairman, that's quite close to their village, so I would like the Commission to issue a warning to that effect, that nothing should happen to the witnesses that testified against him at the Commission. Thank you. li moo leeral foofu mooy fi ñu ko yóbbuwaat jegeyaat na leen torop bugg na chairman kilifa gi jiite penc commission bi mu def ay gaaral pour nag ne yéen ñi ñëw seede si fii pour dara bu leen dal gannaaw boo xamee ne nii kilifa la te mu ngi jege boor boobu. Yes, thank you very much, Council. If you have concluding remarks to make witnesses, you may please proceed to do so now. We'll start with Margaret Touré. Madam Touré, you have the floor. Seede bu fekkee ne am ngeen yenn kàddu yoo leen gaaral mu ngeen ko gaaral ñu commencé ko ci Margaret loo bëgg a tëjee. dama bëgg a tëjee. Yes, my closing remarks. ñun daal suñ jafe-jafe bi sonn nañ trop. We really suffered. jànkuwante woon nañ ne ñoom moom. Yes, we suffered with pain. yéen ñi nga xam ne nii yéen a ñu taxawu woon. Some of you people whom you know, you've been supporting us di ko gëstu. and been investigating about it. leen sant di leen gërëm. We are thanking you very well. ndax fit bi yéen a ñu ko jox sax. Because you make us to be able to come here. waaw ndax ñun dem na ba ci dëkk ba sax suñ déggee oto rek dañuy taw. Up to now, when we hear the noise of a vehicle, we have to run away. We thank you very well. Thank you very much indeed. Madam Fatou Seka, can you speak with the baby on your back? Fatou Seka, léegi mën ngaa jël kàddu ndax danga doon nelaw ak sa doom ji ci sa gannaaw. We are thanking you very much. Those who usually come to the village. They suffered a lot, they tried a lot, and they are the one who even encourage us. When Yadikon came with the parrot, when he came there, when we saw him, we were all scared again. Thank you very much. Amen. Thank you very much indeed, Madam Seka. Honorable Mature, you have the floor now. Thank you very much. We are still thanking you. TRRC. Everybody know your job. And as these people already said it. If you knew Sabah Njayen. They are a bit isolated. This is why even to say something, you can even notice it from them. But through your good job, this is the first time they have this in their life. Now it was painful, but we have to thank God. And because your eyes are everywhere, thank you very much. What I'm saying here myself is this is very important.
Parce que nit su amé luko naxari. If somebody is not happy with something, ñu may ko chance mu wax lolo ñëpp dégg ko. he's given chance to voice out what pains him. Xolam dana sedd tuuti. He'll be very much glad. ñi ko dégg tam ñi nga xam ne ñoo def lii tamit. And those who committed this thing also. ak lu leen ko mën a tax a def. And all what has made them to do it. ñoom it nañ waaru ci loolu ñuy wàcce seen bopp. Let them take their lesson from this. ñu baluwante axa. And we have to forgive each other. Parce que lii suñ ko toppee. And because if we make follow up of this. suñ dëkkin du rafet. The way we'll be living each other will not be. loolu moo tax lu bëri sax. This is why many things. duñ ko wax. We will not say it here. Parce que ñun xam ne nuñ dëkkee ca fañ jógee. And because we know how we are living at that ñu where ngi we are from. taxawaay bi ngeen ci def yéen. We are praying that the good work that you people did yàlla here. na ko nit ñi gis. May the people see it. yàlla rek moo am seen fay yàlla na leen yàlla fay. It's only God who can reward you people. May God reward you. jërë ngeen jëf. Thank you very much. Thank you very much indeed, Honorable Toure, for your closing remarks. Jërëjëf Honorable Toure ci kàddu yooyu nga tëjee. And for coming to testify before the commission. Ak li nga nangoo ñëw joxe sa seede fii ci kanam commission bi. I have in my hands here maa ngi am fii ci suma loxo. the handset of the National Assembly. li nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci néegi député yi. And I've been looking at the proceedings of the National Assembly. maa ngi doon seet ni nga xam ne noonu la néegi député yi di doxee. With respect to the establishment of the TRRC. lu aju ci li ñu taxawalee TRRC. And you made a very eloquent intervention. te am na kàddu yoo xam ne am solo yoo ci def. On the day that the draft bill on the TRRC came to the floor of the National Assembly. ci bés bi nga xamee ne TRRC ci wàllu yoon yi ñu war a doxee ñëw nañ teewal ko ci kanam néegi député yi. I'd like to quote your 3-4 sentences of your intervention. bëgg naa fee wax sax ñaar ba ñetti kàddu yi nga xam ne yow def nga ko ci. And you had envisaged this development in the country with regard to truth-seeking. te séntu woon nga yokkute bi nga xam ne dina am fii ci biir réew mi ci anam yoo xam ne dëgg lañ cee ut. You had a warning that you gave the country. am na dénku boo xam ne dénku woon nga ko réew mi. I wasn't sure if you had any idea that you will appear before this body that you were just about to establish. xaw ma woon sax ndax óoroon na la sax ndax yow di nga mun a teew fii bés. The few sentences go as follows. yi nga ci wax nag nii la. I think the purpose of the bill nga ne foog nga ne yaakaar nga ne lii ñu jël dugal ko pour mu doon loi. as a TRRC bill muy loi TRRC. is not to witch hunt anybody. nekkul loo xam ne de dañ ko def pour toppa kenn. Let us just try to work hard nañ fexe nag ñu liggéey bu baax. on how to establish the truth. seet daal naka la ñoo saxalee dëgg. That is my worry. man nag loolu moo ma jaaxal. And if we have those evidences, te suñ amee seede yooyu. I think we are all one people. bon nag ñun ñëpp benn lañ. One nation. ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk réew mi. Very good remarks, some that you made. kàddu yooyu nga wax nag kàddu yu am solo la. And thank you so much, Emma, for coming to testify before the commission. te maa ngi laa gërëmati beneen yoon li nga nangoo ñëw pour joxe sa seede fii ci kanam commission bi. And thank you, Madam Seka, again for your jërëjëf testimony. Fatou Seck yow it ci say kàddu. And Madam Margaret Toure also. jërëjëf it Margaret Toure. We will take a break and then come back. Declaration for the security of the witnesses. No, counsel is already said. That's okay. What she said is enough. Once we make a statement. Go Yes, ahead, Mr. please, Chair, counsel. I did mention that you should issue a warning to the security officers that were involved in the issue, especially the head of that particular mission, who is now heading Farafenye. Yeah, no, I thought that was sufficient.
The warning is okay. Wow, lawyer bi lim wax fofu moy ne ñu denku dal bu baaxa baax ñi nga xamne ñoo di njiti wala surtout police nga xamne janku wante won nañ ak ñoom surtout nak kako jité won légui mu ngi jité farafeñe te farafeñe jégé nante na ak sabax ñaayeen ñu fexé dal be buñ leen toppa ci dara. Thank you very much indeed. We will take a break and come back at 12:45. Meeting is adjourned. Thank you. jërëjëf waay teg masati coono sama mbokk am faana ko jëm waaye man nag danaa ñëw jàng olof yow yaa may jàngal man suma olof yi sedd seen olof bi bàcc na jërëjëf jërëjëf danaa ñëw de inshallah ak cedek yow welcome waaw xam ngeen cedek dimba léegi mu am léegi mu am yow
Thank you very much. If you're ready to continue with the next witness, Counsel, you may please proceed. Good afternoon, Mr. Chair. We apologize for the delay in starting this particular hearing. We intend to call Mrs. Fatou Jagne Senghor to assist the Commission by giving us an NGO perspective of some of the significant rights violations that occurred during the period of our mandated investigations. In particular, she would first look at the rights violations that pertain to her main focus of work, which is Article 19 issues, freedom of expression. Mr. Chair, the Commission would recall that one of the themes we have investigated is the muscling of the media by President Jammeh as an effort to further entrench himself in power and to cement his dictatorship. And in that, we looked at how he had attacked both the print and the broadcasting media. And we looked at it from the perspective of the media practitioners. Mrs. Senghor's testimony today would look at it from the advocacy angle, the angle of human rights organizations that have worked assiduously in order to check Gambia government actions insofar as journalists and media practitioners are concerned during the relevant period. But her work was not only limited to Article 19 issues or freedom of expression issues. It extended to other human rights issues, and she talked about how her organization and other organizations have helped to ensure that the human rights violations in Gambia are brought to the public knowledge and the knowledge of the international community. Beyond that, she would talk about all the assistance her organization and other organizations have given to so-called Gambian dissidents or defenders of human rights who had to escape the jurisdiction in order to save their lives and have passed through Senegal or other countries where they came into contact with her organization or organizations of similar character. And in addition to that, since we're trying to establish the historical record of what happened during the 22 years of Jammeh, including up to January 2017, we would look at seminal events during the impasse and the various activities that she carried out and some of the issues they had to deal with to ensure that they protected the vote of the Gambian people and therefore the sovereign will of the people by ensuring that Jammeh left power and that the winner of that December 2016 election was sworn into office and to take over power and to become the lawfully and legitimately elected president of the Republic of the Gambia. That would, in essence, be the main thrust of her testimony. And we believe that these are very significant in helping us establish the historical record, but also have a better understanding of some of the things that happened in this country during the relevant period. And I'm happy to announce that Hadidande Jabi would lead the witness in her testimony. Thank you. You may please proceed. Can you get the witness? So. Thank you. Please get a witness, so we can go on. Thank you.
said he's not here. Yes, sir. Is there a problem? No? Oh, okay. I Fatou Jan Senghor. I Fatou Jan Senghor. I, Fatou Jan Senghor, Do swear that do swear that I'll speak the truth, I'll speak the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, Commissioners. Good afternoon, Madam Witness. You may make yourself comfortable before we proceed. You know, as lawyers, I know we carry a lot of luggage with us. We have to organize ourselves. Welcome to the TRRC. Thank you. And thank you for the willingness to come and testify before this commission today. It is norm that we do an interpretation in a local language, so we shall be having interpretation in the Wolof language, which means that I would urge you to give a few seconds between my questions and your answers so that the interpretation can be heard. Okay. For today, we shall go through a few issues. You shall tell the Commission about your background, including your educational background. You shall tell the Commission about your work as a human rights defender. The Commission would like to hear the interesting stories about your journey with Article 19. Commission bitam buga nañu xam sa wali liggéey ci bunta bi nga liggéeyé mu Article 19 and the work that you did with the Gambia under Article 19. Ak liggéey bi nga xamné defoon nga ko ak Gambia ci ron Article 19. The Commission would like to hear from you about the human rights situation in the Gambia. Commission bi buga nañu xamé ci yow ni nga xamné non la ak yelleefi doom aadama téré ci biir réewi Gambia. During your work and your experience as a human rights defender. Ci jamono ji nga xamé né ya ngi liggéey nak pour xeex ngir nit ñi am seen yelleef. As someone who is au fait with the law and experienced, nit ko xamné nak yow min nga li nga xamné non la loi di doxé. Commission would like to hear from you about the January 2017 impasse in the Gambia. Commission bi nak bëgg nañu xam wéri January 2017 impasse bobu nga xamné mo fi xewon. You shall also tell this Commission the role you played during the inauguration of the President now, which was held in Dakar, Senegal. Ak taxawaay bi nga xamné jëlon nga ko bi ñoo fal président biñ amé légui ni ci Dakar ci waat gam fa defoon.
If you're comfortable and happy to proceed, we may continue now. Can you please state your names for this commission? I'm Fatou Diagne Senghor. Mangi tuda Fatou Diagne Senghor. Can you tell the commission where you were born? I was born in Banjul. Mangi judo Banjul. And your date of birth, please? 10th April 1970. Fukki fan ci wéri April atum 1970. Can you tell this commission about your educational background? I started nursery school here. Man fi la doore nursery school moy njang mi njëkk moy biñ lay ti ci loxo di jang ngay jangi moy nursery school. And around the age of 7 moved to Senegal. Ci juroom ñaari at ma dal di toxu Senegal. And started primary school until Form 2. I did my elementary school and started high school until Form 2. Ma dal di def suma elementary moy primary school buntu bu njëkk be dem jeexal dem high school be xaaji ñaareeli at di Form 2. And when the school opened here, which was the Senegalese school, which was the lycée, Senegalese lycée bi high school yi Sénégal bi fi bi ubbee fii. I was moved back here. Ñu dal di ma fi delloowaat fii. And I proceeded to complete my O-level and then A-level, which is the baccalaureate. Ma dal di jeexal nag fii suma O-level ak tamit suma A-level di maqaama moo xam ne ñu ngi ko gën a xamee baccalaureate ci français. And then after that, I briefly enrolled at the University Cheikh Anta Diop of Senegal, of Dakar. Ma dal di dem Sénégal ci Université Cheikh Anta Diop. I started law there. Ma commencé fana di fa jàng lu jëm ci wàlli loi. For 1 year. Ci diira benn at. And then later I proceeded to France, in Toulouse. Ma dal di dem nag ca fu ñu xamee Toulouse nekkee ci réewi France. Madam Witness. And where I did all my academic education, I got my first degree in 95. Atum 95 nag ci laa am suma njëlbeeni degree te foofu nag ca réewi sa France laa def suma njàng yépp ci wàllu woowu. Then I had my bachelor's in law, civil law, in 1996. Ci atum 1996 ma am suma bachelor's ci wàlli civil law. In 97, I did my master's in international and European community law. Ci atum 1997 ma def nag suma master's ci lu mu wax noonu ci wàlli loi. The same year, I did another bachelor in English law specialty, which was a combined program between a university and Cambridge to do common law. Mujjee gi nag ci beneen at bi nag ma defaat naa beneen bachelor's ci wàlli loi ci mbiri anglais. Comparative law. And in 1998, I enrolled for an LLM. Ci 1998 nag ma dal di def LML. On a specialized program on communication and media laws. And I graduated for specialized in media and telecommunication law. Ci loi boo xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli tasam xibaar ak mbiri jokkoo. After that, I started a PhD as a fellow, and after that, I came back to the Gambia. Ma continué tamit lu jëm ci wàlli ma xamam PhD gannaaw loolu nag ci laa door a ñëw fii ci réewi Gambia. After that, I did many other courses, some short, some longer. Mujjee gi nag def naa ay yeneen njàng yoo xam ne ni yi yu gudd lañ yi yu gàtt. In human rights. Lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama. Yeah, so that's in nutshell, that's my education background. Ci gàttal daal loolu la mooy suma njàng fi mu toll. Madam Witness, at times it would be convenient to be looking at me, so that we can have the conversation. Is it correct that at some point you did a summer job before you entered into university?
Yes, yes. After the baccalaureate, I worked for 3 months at Radio 1 FM. Wow, gannaaw baccalauréat bi nag dal dinaa def li ni ci wàlli liggéey ñetti weer Radio 1 FM. ci Radio 1 FM. And I think I also graduated in 1995 around the same time for my first graduate for international relation and development. I forgot that bit. I didn't get that one. 1995 am na beneen jàng boo xam ne def na ko boobu daf ko fàtte woon a wax. Waaw. And it was in international relations. te mu ngi aju nag ci jokkoo diggante réew ak réew. Apart from the education that you did, lu ute nag ak njàng mi nga xam ne moom nga def. You've also served on several boards where you've gained experience. am na ci yeneen bunta yoo xam ne ay mbooloom kilifa leen yoo xam ne yooyu tamit amee nga ci xam-xam. And you tell this commission about some of those committees and boards that you served as a member. ndax di nga mun a wax nag commission bi mbooloo yooyu nga xam ne mbooloom kilifa leen nga liggéey ci di nga ñu mun a wax ci mbir moomu dara. Yes, I served in many committees across Africa. Liggéey naa nag ci bunte yu bari ci diwaani Afrika. Few of them, I think, I was the first chair of a committee that was set up to work on access to information after the Windhoek Plus 20, whose objective was to promote 28 September as the Right to Know Day. And I also served in the Africa Regional Group for Amnesty International. Translate boobu. Madam Witness, the conversation today is a bit technical, so if we may take it slow so that the interpreters can get the conversation to interpret. Thank you. Okay, I serve in different boards. The API, we call it the African Platform on Access to Information. Liggéey naa ci board yu bari boo xam ne ni API African Information bu dox na ci wàlli bataaxel yi ci Africa. I served also in a board to advise African offices for Amnesty International as a partner. Di bunta bi nga xam ne tamit ñooy yedd yi tamit yenn buntu yi ci diwaani Africa lu jëm ci wàlli Amnesty International. I served recently in the committee set up by the African Commission on Human and People's Rights to review one of the declaration on freedom of expression. Ci bunta bo bi nga xam ne nii tamit ñu ngi yedd tamit lu jëm ci wàlli déclaration di nangoto yi nga xam ne nii sësale nañ ko ci wàlli démocratie. I was part of the committee that drafted the final document. Bokkoon naa ci comité bi nga xam ne nii ñoo bindoon nag kayit bu mujj bi. As we speak, I chair the board of directors of GRTS. Ci jamono ji ñuy wax nii sax maay jiite pencum kilifa yi nga xam ne ñoo saytu lu jëm ci wàlli tëddalin ak doxalini buntu liggéeykaay GRTS. And also member of the Pan-African Human Rights Defenders Network. Bokk yi tamit ci mbootaay diwaani Afrika gi nga xam ne nii ñoom tamit ñooy xeeñtu lu jëm ci wàlli cofeeli di Afrika fii. Madam Witness, from the background you have given us, it shows that you have a vast knowledge in media. seede bi ci li nga xam ne moom nga ñu fi nettalil nii bon mel na ne am nga xam-xam lool ci wàlli tasam xibaar. And also very vast knowledge in human rights. Ak tamit am nga xam-xam lool ci yelleefi doomu aadama. At this point, can you tell us about your human rights career? Jamono bi nag wax ñu fi nga jaar ci sa mbiri njàngam yelleefi doomu aadama. After my studies, I came back in the Gambia. Gannaaw suma njàng nag dama ñu dellusiwaat fii ci réewi Gambia. And I started to work at the Institute for Human Rights and Development in Africa. Ma commencé di liggéey nag ci buntu bi nga xam ne ñooy xeeñtu lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama fii ci Africa. I spent there 3 years.
nekk naa fa nag ci diiram ñetti at. We worked on different programs. ñu liggéey nag ci programme yu bari yu ute. I was the first, because the institute was set up, I think around 1997, 1998, so I came in 1999. So apart from the management, I was the first program officer. Man maay njëlbeeni programme officer ndax loolu ñu ngi ko sos ci atum 1998 jëm 1999. And we started to work on different programs. ñu commencé nag di liggéey ci ay programme yoo xam ne nii bokkuñ. And these programs involve the African Regional Human Rights System. Programme bi na mu ngi bokk ci ñi nga xam ne ñooy doxal mbiri yelleefi doomu aadama ci wàlli Africa. Yes, well, I'm sure you people from the institute already came to testify here. So the institute was really set up to fill a special gap in terms of access to knowledge of African citizens vis-a-vis of the regional mechanism. Bunta bi nag dañ ko ubbi woon rek pour tëj ak yenn digaloo yu bari li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli xam-xam bu aju ci wàlli ni ñuy nekk foorale deru li ni diwaani Africa. And one of the focus was really to train lawyers to understand the system. benn nag ci jubluwaay yi moo doon pour tàggat ñi nga xam ne ni ñooy wéy taskati xibaar yi pour ñu xam nag yoon wi. Lawyers. lawyer yi jéggal leen. And also to ensure that the judicial systems in the different countries, at least they were au fait with the regional norms, charters, and also to create some platform for lawyers to litigate human rights across Africa. ubbi yenn penc yi tamit ngir nag lawyer yi mën a doxal nag li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli àqi doomu aadama ci Africa. Yeah, in a nutshell, I think that was the main purpose of the institute. ci gàttal daal daanaka loolu moo nekkoon jubluwaay bi gën a fës nag ci buntu liggéeykaay boobu. Is it also correct that this training you talked about for lawyers extended to the judicial system? Ndax mun nañoo wax ne njàng mi nga xam ne ñu ngi ko doon defal lawyer yi yaatal ngeen ko ba ci bunti àttekaay yi. Yes, they were twofold. In fact, they were more like intensive trainings for lawyers, but also for the judges. We were organizing more like colloquiums, and also we were doing a lot of exchanges in terms of bringing other judges from different common law countries to really exchange jurisprudence and good practices. So for the judges, it was more high level kind of interactions. For lawyers, it was more like really to train them to be part of a community that will promote the African regional system of human rights, but also to create a new kind of breed of lawyer who will be interested in litigating human rights in their different countries. lim doon wax rek mooy gënoon nañoo xóotal ci njàng moom nag lu jëm ci wàlli lawyer yi waaye boole woon nañ ci tamit attekat yu mag yi loolu yëpp rek ngeen a mën a yooyofal nag li nga xam ne ni mu ngi jëm ci seen wàlli atte. Is it also correct to say that you developed the program that would actually initiate Gambian lawyers? Ndax mun nañoo wax ne nag yow yaa yaatal programme bi nga xam ne dugal nañ ci lawyer Gambia yi. Yes, when I joined, because of course the situation in the country was quite difficult, as we all know. jamono bi may dugg nag ñëpp xam nañ ne nekkin bi woon fii ci réewi Gambia jafe woon na te ñëpp xam nañ ko. So there were little interest in working, I guess, on the Gambia, and also the Gambian actors were not very involved or interested in the work of the human rights institutions. ñi nga xam ne ñoo wàlloon nag ci wàlli liggéey fii ci réewi Gambia daal seen aajo feesutoon li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama. That struck me quite a lot because, as you all know, the Gambia is the headquarters of the African Commission. ndax loolu nag dal di woon dama xóot loolu bu baax ndax ñëpp xam nañ ne Gambia mooy makkaan gu mag gi ci African Commission di penc Africa mi. The African Center also, and we had the institute. So they were really three main human rights bodies that had continental dimension based in the Gambia. But when I joined the institute, I realized that
the Gambians were not participating in the programs. am na ñetti bunte yoo xam ne yëpp nag doon xeetu nag lu aju ci mbir yooyu te itamit yëpp jubal boppu Gambia waaye bi may dugg nag gis naa ne daal Gambia ñoom itamit daal dal di woon ñoon ci xuut noona. And also we didn't have a specific programs for the Gambia. te itamit amuñ woon nag programme yoo xam ne ni màcc na lu jëm ci wàlli Gambia. After different tractations, many months, at least we agreed that we should try and begin some soft programs for training, sensitizing the judges and really and the lawyers through kind of general workshops, and then try and progress into more hardcore subjects to really get some buy-in from them. di doxali tamit li nga xam ne ni mu ngi jëm ci yenn penc yoo xam ne ni danañ ci gën a mun a xiirtal li nga xam ne ni mu ngi dëppoog seen wàlli liggéey. Earlier on, you said at that time we know Gambia was difficult. ci gannaaw wax nga ne xam nañ ne jamono boobu de Gambia dafa jafe woon. Can you explain to this commission what you meant by that statement? di nga mën a leeral commission bi kàddu googu loo ci tekki. We know that at that time they were almost still the military regime. Of course, they've changed into civilian. xam nañ tamit ne jamono jooju ñu ngi ci nguur ak soldat naam sax wecceekoo nañ def nguuri civil. And the legal framework also was quite harsh when it comes to expression, public participation. So it was quite clear that the framework was not really conducive for people to express their dissent, but also for judges and lawyers to be kind of audacious. So what we've realized at that time was there were a lot of also court cases. I remember one vividly. I think it was Justice Chamba. When I came, I think that was quite a case when they say there are no human rights law in the Gambia. am na yenn jamono yi tamit comme ci nguur googu gis nañ ñi tamit ne daal liñ xeetu ñoon bu baax ci wàlli yelleefi doomu aadama mun nañ cee fàttaliku yenn sax day mooy leew boo xam ne nii waxoon nañ sax ne day amuñ fi human rights lawyer. Human rights law. luwaay boo xam ne nii mu ngi dem ci wàlli human rights di wàlli àqi doomu aadama. Yeah, I think the atmosphere was beginning to be tough. Of course, we had all the constitution ban, of course, after there were elections, but 1999 also was a year, I think that was also in the continuation of the oppressive regime. So things have not changed much. mbir mi daal wecceeku amutoon te tamit notel gi daal di gën a continuer ba ci atum 1999 sax de ci la gën a feeñ tamit ci wàlli notel googu. You may continue to tell us what you were doing in 1999. nga eggali wax ñu lan nga doon def ci atum 1999. Yeah, we continued the work with the judiciary. dañ continué suñ liggéey ak buntu bi saytu wàlli atte. We did important kind of research. We did also some trainings, as I mentioned earlier. Def nañ ay njàng comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen. And some judges were kind of open. They were joojo attekat yoo xam ne tamit daal ma laawoon nañ ubbi woon leen seen bopp. So when we finished the first program, it was very successful. Many people were interested. njëlbeeni programme bi nag sotti woon na bu baax ba ñu bari nag amoon ci aajo. And then we started to move to some specific issues. And I remember the second one was quite a specialized one, and we said that we need to talk about issues around Locust Sunday because there were a lot of human rights cases. Remember the case of Single Nyasi and other cases where people will be detained arbitrarily, but when people try to protect and to get bail, people were opposed standing. So we thought it was important that we discourse that. And the way Madam we Witness, did it, the interpreters. Yeah. If you can just make the statements a bit shorter so that they can interpret. Yeah. So we moved to a more specialized, given the background at the time and some of the cases
that were also kind of at the forefront. So we did another na liggéey yu bari yoo xam ne nii tamit jëloon nañu ko rek ci wàllu woowu noonu rek nga xam ne nii gënoon nañ ci fesal li nga xam ne nii mu ngi dem ci seen wàllu jubluwaay boobu. And we brought judges from different other countries, South Africa, English-speaking Cameroon, ñu jëlee Nigeria. yenn jooj yu bari ci yeneen réew yu mel ni ki South Africa ak yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi làkk am anglais Cameroon ak yeneen. And the European Human Rights Court also sent a delegate. So we really what we wanted to at the time European to Union Court yi tamit ci wàllu ak doomu aadama ñoom it yónnee nañu ay nit. We wanted to really create some interest, but also bëggoon nañu xirtal nag nit ñi tamit ci yenn fànn yi. and also to help the judiciary to be in a network so that they don't feel isolated. te bëgg rek ñi nga xam ne ni ñooy buntu atte bi ñoom ñu dal di mën a gis seen bopp nag si bunte yi te buñ gis ne daal ñoom dañ leen ber wala dañ leen tege boor. Yeah, but I think overall the results were kind of mixed. waaye mujjee gi naal liñ ci nale daal gis nañ ne daal dafa dugalante. They were interested still in the workshops, in some of the trainings. am nañ ci aajo yi tamit ci yenn jotaay yi ak njàngale yi ñu doon def. But I think at that time the lawyers couldn't work to set up a human rights committee within the bar. That was one of the lawyer yi tamit gis nañ mënuñoo na indi nag fànn boo xam ne nii dinañ mën a jokkoo nag ci seen diggante. That was one of the plans, to help them really to create a platform so that they can develop solidarity among themselves. boobu nag loolu moo nekkoon jubluwaay bi pour nag ñu fexe nag ñu am nag buntu boo xam ne dinañ mën a jokkalante ñoomu neen di dimbalante. Yeah, so basically that didn't work out. So we kept the engagement though with the judiciary and in the bar. loolu nag mujjewutoon dox ñu dal di jàpp rek li nga xam ne ni moo nekk doxalin bi nekk diggante judiciary ak bar bi. So your main aim and purpose was to actually instill human rights policies. léegi yéen li woon seen jubluwaay rek mooy pour ngeen saxal ay sarta yoo xam ne mu ngi aju ci yelleefi doomu aadama. Laws and practices. ci wàlli loi ak niñ koo jëfee. So that it will be recognized in the jurisdiction. nga xam ne dinañ ko mën a ràññee ci tunda wi. Yes, we were trying that too. waaw ñu ngi doon fexe loolu tamit. Was your organization also working with other NGOs or other civil societies? Sen mbootaay bi ndax ñu ngi doon liggéey ak yeneen i mbootaay yoo xam ne nekkuñ ci roon nguur gi ak ñi nga xam ne ñu ngi taxaw pour taxawal doomu aadama. Yes, there were few organizations, especially local ones, working on human rights. waaw am na yeneen mbootaay yoo xam ne ñu rawatina ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyante ñu di jëm ci wàllu yelleefi doomu aadama. I think at that time the African Society for International and Comparative Law was also based here. tey tamit boobu nag comparative law bi ñu ngi ko sësale mu ngi nekkoon fii ci réewi Gambia. And Mr. Emmanuel Diouf was the coordinator, so we used to work quite a lot. Emmanuel Diouf moo nekkoon ki nga xam ne moo ko jiite woon tey tamit dañ daan liggéey bu baax. Is that the same Emmanuel Diouf that's holding the chair of the Commission of the Human Rights presently? benn Emmanuel Diouf yi nga xam ne moo jiite foofu jamono ji. Wow. You may continue. Yeah, and I think a defining moment for me personally was the next year, the April 10. li métti woon nag ci jamono bu mooy ci beneen ci déwén ci atum April 10. When the killing of the students happened. ci jamono bi nga xam ne rey nañ fi ay xale yu jàngi. We mobilized as Gambians working within some organizations. ñu dal di boole ñi di Gambien yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci yenn mbootaay yi. Madam Witness, can you tell this commission what you're referring to as the April 10 where students were killed? seede bi na di nga mun a wax fii leeralal ñu soo waxee ne fukki fan ak benn weeru April bi ñu reyee taalibe yi lan la nga leeralal ñu foofu. The incident on April 10, 11, 2000 when the students were protesting. lii nag mooy ci atum 2000 ci weeri April fukki fan ya ak fukki fan ak benn jamono bi xale yi jàngi doon ñaxtu. A dozen were killed. te ñu bari ñu rey leen ci. Others were wounded and many also am ñeneen ñoo xam ne ni am nañ ci ay gaañu gaañu.
Can you tell this commission who killed the students? di nga mëna wax commission bi xalé yoyu talibé yoyu ñan ñoo leen ray? According to the information we gathered at that time, it was the security forces. ci bataaxel yi nga xam ne moom lañ dajale de ñu yëngu ci wàlli kaaraange ñoo leen rey. You may continue. And on the 11th, we met at the African Society. Si fukki fan ak benn ñu tasee ci African Society bi. And we set up a coalition of human rights defenders. Ci la ñu sos nag genn mbootaay manko lu jëm ci wàlli ñi nga xam ne ni ñooy xeex nag lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama ni ñu koy xëttee. In fact, we issued first a declaration. Ci njëlbeen sax dañ génne woon benn declaration. We issued a declaration there and started some media work. And that culminated in the creation of the coalition. Def ay liggéey yu jëm ci wàlli xibaar yi dal di dajale tamit li nga xam ne moo nekkoon suñu taxawaay ak jubluwaayu liggéey. Can you tell this commission how you issued the declaration? Di nga mëna wax commission bi declaration boobu ngay wax naka ngeen ko joxe? It was a long time, but I think Emmanuel, we met in our office. Loolu nag lu yàgg la waaye yaakaar naa Emmanuel ñun dañ tase woon ci suñu office. And then with our management, we discussed it, and at the time it was quite difficult. Ak suñ kuréel gi nag ñu waxtaanee ko ndax jamono boobu daal mu ngi jafe woon. And our director agreed that I can sign in my individual capacity. Director bi mu nangu ne mën naa signé ci suma li nga xam ne mooy suma taxawaay. She will support me, in fact. She will also sign. Mu taxaw na bu baax moom itamit mu sign. But we will not sign for the organization, for the institute, because we sign mbootaay gi. So we agreed to do it that way. So both of us signed. ñun ñëpp ñu ànd ci nag ñu nangu nag ci loolu ñun ñëpp ñu dal di sign. And many other Mohamed Lamin Silla was also the Secretary General. The local chapter of Amnesty International. Mohamed Lamin Silla moom itamit moo nekkoon secrétaire bu African chapter bi. He was also part of the core group. moom it bokkoon na ci groupe googu. And there were many other personalities: Demba Jawo, Mrs. Adelaide Sosé, Binta Satang Jobate. am na ñeneen ñi kilifa yu ci bokk nag bokk na ci tur ñi nga xam ne ñoom la tudd noonu. I think I may miss one or two, but I think the first day, I think it was about that, and then after the coalition started to. You've named interesting names in the coalition. I'm solo yo tudanati mbolo momu. Can you tell us whether you made headway? Wax ñu nak ndax amon ngeen ci jëm kanam. Having formed this coalition. Gannaaw bo leen sosé ñu ba paré. Of human rights defenders. Pour ñi nga xamné ñoo wara xex pour nit ñi am seen yelleef. Yeah, and also importantly, when we started to litigate, Abubakar Tambedu, who also came back from studies. Yeah, biñ commencé nak ci doxin bobu no Abubakar Tambedu mi nga xamné ni ñib ci waton na joggé ko njang. He also joined the team. Momit mu daldi and nak ci team bi. And we did a couple of cases. Def nañ ay yenn case yu bari. And also there were a lot of public statements, declaration at that time. Te nak amna yenn ay cadeau yo xamné génné won nañ ko ay déclaration ci jamono bobu. And I think many students were freed at the end. Amna yenn xalé yu bari nak mu jéggi ñu daldi leen bayyi. At that time also there was another coalition, but I think it was set up by lawyers through the Ministry of Justice. I can't remember exactly how it was, but there were a few lawyers also who volunteered because there were quite a lot of people who were arrested. Amna yenn nak yeneen kurel yo xamné ni bokk na ci kurel ay lawyer yo xamné ni ñom ñoko soson. Private lawyers also they were also defending many cases in the courts. Lawyer yi nga xamné tamit ñoy doxal seen bop nak ñoom it bokkon nañ ci ñi doon taxaw yenn yi ci kool yi. And when I think the fight started really to gel, I think the authorities
got scared, I think, because the judges were quite brave. I remember there were few cases where justice took really positive stance. And after, I'm sure you know what happened to her. And there were a lot of cases also taken to the Supreme Court in relation to April 10. So I do believe that is the culmination or all those work that really pushed the authority to realize that they needed to have some cover. Because when the report of the commission they set up, remember there was a coroner inquest, and then after they set up a commission, after that they decided to reject the report of the commission. Gannaaw commission bi nag fexe woon nañ nag ci penc moo xam ne oote woon nañ ko pour dàq nag li nga xam ne mooy report yi commission bi. And after that they moved to adopt the indemnity bill. Gannaaw loolu nag ñu daal di continuer nag lu jëm ci wàlli bill boobu. But maybe one or two cases before that. Well, in that process also, we realized that judges were kind of pressurized, but also human rights activists. And one of our spokesperson, Mohamed Lamin Silla, was detained by the NIA for many days. And the prosecutor never brought any evidence. He was frustrated for some time. And when we went to the judge, I think because the case was quite sensitive, according to him, of course, and he received us in his chamber. It was a Friday, and then he said that he would like to give bail, but he needed to get the other side. Who was he referring to as the other side? The Ministry of Justice, and they were not coming forward. They were dragging their feet for many days. And the person was still in detention without access to his family, his lawyers. So we were quite concerned. So you're telling this commission that he was detained beyond the 72 hours? Yes. Yes, yeah, it was the case. And we found out after that he was maltreated. So then we left. And the other lawyers went to their chambers, and Emmanuel and I, we were going back to our offices. And before we got to our offices, we were called to say that he was released. So the judge didn't adjudicate, they didn't give the bail, but he was released through other means, we guess. Could it have been as a result of the pressure that your group was putting? Yeah, there were a lot of public statements, a lot of interviews in international media. Also, he was working for Amnesty. No, Amnesty International, Amnesty, an organization. Amnesty ni ak mbotay la go xamne ni momi tamen ñu ngi xeñtu lu jëm ci wali yelefi doom adama. So then after I think the pressure was there, and there was nothing that he did. He made a declaration. I think at the time the only argument they brought forward was that he made a statement at the BBC. I think it was at that time a statement
because he was our spokesperson. moo doon wax ci suñu làmmeñ ñoom li ñu jàppoon rek ne moo nekk rek ne daal dafa wax ci làmmeñi BBC. Can you tell us the actions he took after he was released from detention? dañ ñu mën a jël nag moom yan jéego la jël gannaaw boo xam ne bàyyi nañ ko fi ñu ko téye woon. He stayed for a while. dafa toog ci diir bu yàgg rek. Then after he moved out of the country. mu génn fii ci réew mi. Can you tell the Commission why he found the need to leave this country? mën ngaa wax commission bi lan moo tax mu génn réew mi. I would like to, maybe I will not be able to say it in public, but he decided to leave. loolu nag dana ma gënal nag duma ko mën a wax nag ci mbooloo waaye daal génn na fi réew mi. Is it okay to just say that there was too much pressure on him to stay in the jurisdiction? réew mën a wax ne daal dafa am nooteel yu bari yoo xam ne taxoon na ba mënutoon a toog ci réew mi. Yeah, and he was maltreated at the NIA. ndax dañ ko toroxaloon ci NIA gi. And I think at that time also the support that people would need when they were doing human rights work was not forthcoming from different ndimbal bi nga xam ne moom la nit ñi daan dajale lu jëm ci wàlli yaxanal yelleefi doomu aadama daal nekkutoon di nekk loo xam ne bari woon na jamono boobu. You may continue to tell us about the other cases that you assisted in. également nga wax ñu yeneen la yooyu yi nga xam ne yow tam dugal na ci sa loxo. Your coalition. seen mbootaay boobu. There was the case of Single Nyasi. amoon na itamit benn la yow Single Nyasi. He was arrested and denied bail as well. moom it dañ ko jàppoon te bañ ko may bail. So the coalition was supporting him. suñu mbootaay gi nag ñu ngi ko doon di taxaw. Can you tell the Commission why he was arrested and detained? It was about his expression. Commission bi lu tax ñu jàppoon ko. He was part of a political movement. So he was quite vocal at that time. And I remember, I think the issue of locus standi was raised during his case. Madam Witness, this is the second time you've mentioned locus standi in the proceedings here. Can you just explain better so that the interpreters can actually interpret? waaw yaa ngi tuddal lu ñoo wax locus standi ndax di nga ko mën a oyofal ndax lappatookat yi mën koo lappatoo. I think it still exists in the laws. It has not been, or maybe, I'm not sure. It's like when somebody is detained and you want to apply for bail, normally they will request that you show an interest, kind of a family link, a strong link to warrant to represent the person. Sometimes when somebody is in detention arbitrarily, they don't give you, they are not able to give consent. mooy jamono boo xamee nit dal dinañ ko jàpp nga bugg a fexe nag pour mu am bail wala li ñuy xeñtu nag yow sa digganteeg moom naka la toll ak ban ittee nga am nag pour jéem a ut noo koy béele. So I think that that issue came in his case at the beginning. yaakaar naa loolu nag ñëwoon na ci mbiram ci njëlbeen. Among others, of course, there were a lot of delaying tactics not to give people their right to be bailed. booba ñu ngi doxal ay pexe rek pour gis ne daal duñ mun a may ay ñenn nit bail. And after he was released. gannaaw buñ ko bàyyee. And I think the case was dropped. bu ko fee nag tuuma yooyu nga xam ne moom lañ ko tegoon na pour layoo koog moom ñu daal di ko génne. And there was another, well, it was a bigger case, quite serious. There were many other lawyers, but the coalition helped a lot on the human rights dimension. It was the case of Dumo and others. You remember that case? boo xam ne ni case bu garaaw la woon nag moom itamit bu lawyer yëpp ñu ngi doon def li ñoo man waaye nag suñ mbootaay gi def nañ mooy Dumo Sakho ak ñeneen ñi. Is it correct that in that matter the persons were charged with treason? Yes. mun nañu wax ne ci loolu borom dañ ko tuumaaloon suufu nguur. Wow. And there was a coalition of lawyers who handled that matter. dafa am ay lawyer yoo xam ne booloo woon nañ nag pour taxawu ko. Yeah, it took quite some time, and he was
and his family used to come quite a lot to us. I must say here that also they've been very, very brave women who, despite some of the challenges, will push. I remember his wife was quite strong. She will, every week she will write letters, she will meet diplomats, she will meet human rights organizations, and really pushing to get access to the husband. Gis nañ ne waxtu ne rek moom mu ngi bind ay leetar di jokkook ak ñooy boroomi ndombo tànk yoo xam ne ñu ngi fi toogal seeni réew. At this point, did they also have confidence in the judicial system? Jamono bi sax ndax ñoom amoon nañ kóolute ci bunti àtte bi. Yeah, at that time the Supreme Court was still working and quite independent. Waaw jamono boobu Supreme Court bi mu ngi liggéey tey tamit jamono boobu daal ñu ngi dox ak seen sago. And I was not litigating. I was more on the human rights side. But some of the judges also, some on the technical assistance, some were quite strong. I can remember vividly because we work with them. Nekkumoon nag lawyer waaye kii nekkumoon atekat nag waaye maa ngi yoon ci bunti ak doomu aadama beeg yu mel noonu. You further also did an observation of elections. Am ngay tamit seetlu goo xam ne di ko daan def jamonoy sànni karta. The year of 2001. Atum 2001. Can you tell the Commission about it? ñu mën a wax ci mbir moomu. Yeah, as the coalition grew, so we also looked at some other human rights related issues, right to participate, and the elections were quite tense, 2001. Nekk na nag mbootaay gi bi gannaaw boo xam ne mu ngi gën a yaatu nag ñu dal di doon xeeñtu yenn buntu lu jëm ci wàlli am yelleef ci mbiri wote ak yeneen yu ni mel. And we got accreditation from the IEC to be part of the observers. Bu ko defee nag ñu am nag ndigal boo xam ne nii mu ngi tukkee ci buntu liggéeykaay bi saytu mbiri wote ak kontem karta yi ñu xamee ko IEC pour ñu bokk yi tamit ci ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel nag lu jëm ci mbiri wote bi. And that component was managed, organized by Mrs. Adelaide Sose. Te bunta boobu nag ki ko taxoon mooy Mrs. Adelaide Sose. And we all were observers, so we went to some went to the provinces, so we were all divided as members of the coalition to observe certain polling stations, and also we wrote a report. ñu tasaaroo nag pour nag seetlu li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli tëddin ak doxalini wote bi ñi dem ci kaw gi ñi fu nekk rek di bind ay report lu jëm ci mbiri wote bi. And Madam Witness, was it an easy task? Ndax loolu nag yomboon na. It was okay, I believe. I think the situation was difficult in the country. Yaakaar naa nag nekk mbo daal jafe woon na lool fii ci biir réew mi. But that work in itself was not that much difficult because it's based on data, what you see on the ground, and you just compile a report. Liggéey boobu nag ndax taxato na jafe noonu ndax mu ngi aju rek ci li nga xam ne loolu nga nekk di gis bu ko waxee nga dajale sa report. Yeah, and we did that for the presidential and then the parliamentary election that followed the next year. Def nañ ko nag ci ñaari wote yi def nañ ko ci wote presidential di xëccoo si président bi ak wote néegi député yi si néegi député yi mu am na ci beneen at mi. And that was for the 2001 presidential and the 2002 parliamentary elections. Loolu ote president 2001 ak ote député 2002 la woon. Yes, and those reports really highlighted few problems such as violence. There was a lot of violence. Report yooyu nag wane nañ yenn yu bari yoo xam ne ni am na ci biir wote bi mu mel ni ki fitna. Especially attacks against opposition militants. Ak yenn song yi nga xam ne ñu ko song na ñenn ñi yëngu ci wàllu politique bi. But also a lot of restriction on freedom of expression and access to media, particularly state media. Ak yenn yi nga xam ne ni nag mooy gàllankoor nag ñi nga xam ne ñu ngi ci yëngatu wàllu bunti tasekaay xibaar yi. Thank you. Madam Witness, at this point, we'll take a break, Mr. Chair, if we may take the break for the prayers and then we can come back. Thank you very much, Emma Council, and thank you, Madam Senghor.
we will resume at 3 o'clock. Council, is that okay? You have. If it's okay with the commission, maybe You want resume at to go a bit 2:30. early? 2:30? Yes. Fine, that's all right with me. Thank you very much. So we resume at 2:30. Meeting is adjourned. Thanks. Hmm?